So CLAT 2025, we have like 1 year from now, right? So December, we are in December, and by next December, we'll be writing the CLAT examination. Last Sunday, the CLAT happened. Okay, and this Sunday, this today, we are expecting the results. Results in the sense score along with the ranks of the students will come out. Okay, so based on rank itself, we can predict compared with the previous year ranks and all. We can predict what kind of national law school they can get. Okay, so accordingly, they can also take the next action, right? So now, since what we have like 1 year of time now, okay, our preparation should be rigorous. Fine, I know you will have academic commitments, or if you are in sports, you'll have that commitments. If you are doing any extracurricular activities, okay, any kind of extracurricular activities, you'll have those commitments all. Okay, I know, but we have chosen this to be our target, okay, in our career. So we need to manage, okay, it will be academics, extracurricular, along with CLAT. Okay, we need to give enough time to everything, and we need to somehow manage, right? Okay. Now, before starting about what to do for CLAT 2025, let's understand what happened in what happened exactly in the CLAT 2024. Okay, because see, from the previous question papers, okay, fine, what are the learnings that we can get. Okay, so that will be, let's say, that will be so helpful for us, okay, in our preparation. Fine. So we will continuously have these kind of sessions, strategy-oriented sessions, okay, in between, and we'll be discussing more on this. So right now we are going to discuss in general about what to prepare, how to prepare, these kind of things. Once the ranks are out, probably the first round of counseling is over. I'll discuss with you what was the cutoff and everything in this year. Okay, so that you can also have some targets in our mind. You can start working on it, so that when you start writing your mock test, probably from January, I think we'll start the mock test for you. Okay, so when you write the mock test also, you can understand like what is the current stage you are and how much you need to improve. Okay, how you can improve. Fine. So all those things. Okay. All right. Just give me a minute. So we know the pattern, right? We know the pattern. So what exactly is the pattern? Yeah, in CLAT. What are the different sections we have? We have 5 sections, right? So let's start with that. So the first section is going to be English. Okay, next section is going to be GK and current affairs. This is the order, the previous year papers are given. Okay, English, reading comprehension. Okay, and then you're going to have GK and current affairs, and then legal reasoning, and then logical reasoning, and then math. This is what. Until the previous year, most of the most of the sets will have a passage under which we can expect like 5 questions. 5 questions. Only in logical reasoning, in the previous year, they changed 5 questions to 6 questions. So obviously, what will happen? Under a passage, number of questions are increased. What will happen eventually? Number of passages will reduce. Okay, instead of 6 passages into 5 questions, which will give you 30 questions, what they did? 5 passages into 6 questions, so 30 questions. So only for logical last year they did this. Okay, but remaining not just for this, even for current affairs, current affairs had 7 questions.
7 passage into 5 questions, what typically happened in 2022. In 2023, 5 passage into 7 questions. This was a change, and logical reasoning also, was a change. That's what happened. Okay. The number of passages got reduced. So this year we expected and we gave even a mock test with 5 questions or 6 questions. But drastically, the number of passages were reduced this year. Total number of passages, they reduced. The minimum number of questions we can see was only in current affairs. I think only one set had 4 questions to balance the questions. மற்றபடி எல்லாத்துலயுமே remaining all had 6 questions. 6 questions. Even quant, we gave mock test having 12 questions in mind. 10 to 12 தான் கொடுத்த range. 10 questions அப்படின்னா ஒரு செட் ஒரு டேட்டா கீழே 5 questions, ஒரு டேட்டா கீழே 5 questions கொடுத்தோம். 12 questions மார்க்ஸ் கொடுக்குறப்போ 3 செட் கொடுத்தோம். 3 datas under which 4 questions each. ஆனா என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா எக்ஸாம்ல they gave 2 sets with 6 questions each. Which basically, if you are solving one set, one data நீங்க decode பண்ணீங்கன்னா 6 questions attend பண்ண முடியும். Okay, so let's look that in detail. Okay, yeah. So the reading comprehension at how many questions? 24 questions. GK and current affairs at 28. Legal reasoning being the most with 32 questions. Okay, logical reasoning 24. Quantitative techniques is 12. And how many passages? Reading comprehension 4 passage with 6 questions, and was very 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 easy. நிறைய questions-க்கு அப்படியே passageல answer இருக்கு, referential, they were referential. Okay, and then in current affairs and GK, as I told you, 4 passage with 6 questions in it, and only 1 passage with 4 questions in it. 28 questions. Okay, legal reasoning, 3 passage with 6 questions, 2 passage with 7 questions in it. Okay, ultimately student friendly ஆக்குறேன்னு சொல்லி passage எல்லாத்தையுமே number of passages குறைச்சிருக்காங்க. Okay, logical reasoning again like English, 4 passage with 6 questions in each. So இதுல ஏன் நான் easy to moderate ன்னு போட்டிருக்கேன், அதுவுமே ஈஸி தான். ஏன் easy to moderate ன்னு போட்டிருக்கேன் அப்படின்னா few questions were working like a trap. சில question confuse பண்ற மாதிரி இருந்துச்சு, சில ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாம். Same thing applies to English as well. But நம்ம ஒரு காமன் சென்ஸ் வச்சு அங்க ஆன்சர் பண்ண முடிஞ்சது. லாஜிக்கல் ரீசனிங்ல இட் வாஸ் ஆல்சோ நாட் பாசிபிள். ஓகே, and math, as I told you, 2 data sets with 6 questions each. Overall, if you ask me, the paper was so easy. So in addition, from our end, we can't be sure about what will be the minimum marks. மினிமம் எவ்வளோ மார்க் இருந்தா ஏதாச்சும் ஒரு என்எல்ஏ கிடைக்குங்கிறத டிட்டர்மைனே பண்ண முடியல இப்போ வரைக்கும். Fine. So a few students told their scores by checking them with the answer keys. Okay, and then few students didn't tell us. So we cannot compel also. Avanga mindset illaya. And today only we can get the exact scorecard. Now நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன், ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வந்து இப்போ ஆன்சர் கீ செக் பண்ணிட்டு எனக்கு 100 வருதுன்னு சொல்லுவாரு. நாளைக்கு ஸ்கோர் கார்டில் 80 தான் வந்திருக்குன்னு வச்சுக்கலாம். வாட் கேன் பி த ரீசன்? அவர் கால்குலேட் பண்றப்ப மேபி தப்பா பண்ணிருந்திருக்கலாம். ஓகே, ஏன்னா தப்பான குவெஸ்டன்ஸ் நெகட்டிவ் மார்க், ரெண்டுமே டோட்டல் அட்டம்ஸ்ல இருந்து மைனஸ் பண்ணணும். மேபி அவங்க என்ன பண்ணிருக்கலாம், அட்டம்ஸுக்கு டோட்டல் அட்டம்ஸ்ல வெறும் நெகட்டிவ் மார்க்ஸை மட்டும் மைனஸ் பண்ணி விட்டுட்டு இருக்கலாம். ஸோ அப்போ திஸ் கேன் பி அ பாசிபிலிட்டி. ஆர் அதர்வைஸ் ஓஎம்ஆர் ஷீட்ல அவங்க நிறைய கொஸ்டின்ஸ் தப்பா மார்க் பண்ணிருக்காங்க, இல்ல சரியா மார்க் பண்ணல அப்படின்னாலுமே என்ன ஆகும், தென் பி ட்ராப் இன் score and all, right? So only when the scorecards are out, we can check with that and see what was the minimum marks. In a ranks vechchu paakrappo namakku theriyum. Okay, so we are waiting for that. Sure. So that's the very big challenge from our end as of now. So that's why I'm not bringing that part today. Okay, so adu nama thaniyave oru naal let's take 1 hour for discussion of this. Then remaining 1 hour we can have some class and we'll discuss about that separately, maybe in next week or the week after that. இல்ல கவுன்சிலிங்கே ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்ட் முடிஞ்சிருட்டோம் ஜான் மிடில், அதுக்கப்புறம் கூட நம்ம அதை எடுத்து டிஸ்கஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ரைட் நவ் வி நீட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஸோ I also wrote the exam. I also went and I also wrote the exam this year because pattern change ஆச்சு. So I thought pattern மட்டும் தான் சேஞ்ச் ஆகுதா இல்ல வேற ஏதாச்சும் மாத்துறாங்கன்னு பார்க்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் நானும் இப்போ எக்ஸாம் எழுதினேன்.
என்னால் அது கிளாட் பேப்பர்னு நம்பவே முடியல, பிகாஸ் தட் வாஸ் ஸோ ஈஸி. பட் சில சில கொஷின்ஸ்லாம் வந்து எப்படின்னா நம்மளை வாண்டடா போய் அங்கே அந்த ட்ராப்ல விழுவுற மாதிரி தான் இருந்துச்சு. ஓகே, ஸோ இவ்வளோ சிம்பிளா ஒரு ஆன்சர் இருக்குமா, அந்த ஆப்ஷன் இருக்காதுன்னு இன்னொரு ஆப்ஷன் நிறைய பேர் மார்க் பண்ணியிருக்காங்க. பட் அது சிம்பிளான விஷயம் தான் ஆன்சர். Okay, so maybe we'll take up some questions and all in the future, and I'll discuss with you. Okay, what was those questions and all? Okay, so இவ்வளோ ஈஸியா இருந்ததுனால I was not able to, first of all believe that okay நான் CLAT exam தான் எழுதணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. The second thing is, I don't know how this happened. They did not organize well this time. எக்ஸாம் வந்து சரியாவே ஆர்கனைஸ் பண்ணல. 1:30க்கு வந்து they should have allowed us inside. உள்ள அலோவ் பண்ணிருக்கணும். 1:30க்குலாம் உள்ள அலோவ் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்கணும். 1:45 ஆயிடுச்சு, they did not start allowing. பேரண்ட்ஸ் எல்லாம் உள்ள போயிட்டு கத்த ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஓகே, 1:55 வரைக்கும் அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமா செக் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. 1:50 2 o'clock கிட்ட வந்துருச்சு டைம். ஸோ செக்லாம் பண்ணல, ஆதார் கார்டெலாம் செக்லாம் பண்ணல, எல்லாரும் போய் அவங்க ஹாலுக்கு போங்கன்ட்டாங்க. ஸோ எவ்ரி ஒன் ரஷ் டு தியர் ஹால்ஸ். ஓகே, ஸோ நான் என்ன பண்ணேன், நான் என்ன நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்காக அப்படியே இந்த ஹால் போங்க, இந்த ஹாலுக்கு போங்க, நீங்க இந்த ஹால் இங்க இருக்குன்னு சொல்லிட்டு இருந்தேன். அப்புறம் எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸுமே எனக்கு கேட்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க வந்து. ஸோ தட்ஸ் நாட் மை ப்ரையாரிட்டி. இல்லை, நான் சொல்றது எக்ஸாம் எழுதுறது என் ப்ரையாரிட்டி கிடையாது. ஸோ ஐ தாட் ஆஃப் ஹெல்பிங் எவ்ரிபடி. ஸோ எல்லாரும் உள்ள போனதுக்கு அப்புறம் தான் நான் என்னோட ஹால்குள்ளேயே போகணும். 20 minutes லேட்டாக தான் போனேன். ஓகே, ஸோ அது மாதிரி அங்கே யாருமே இல்லை. தட்ஸ் பாயிண்ட் டைம் டெல்லிங் யூ. அவங்க எண்ட்ல இருந்து யாருமே அங்கே இல்லை. ஓகே, ஸோ கன்சார்டியம் எக்ஸாம் சென்டரோட எண்ட்ல இருந்து யாருமே எங்க சப்போர்ட்டுக்கு இல்லை. அங்க ஒருத்தர் இருந்திருக்கணும். இந்த ரோல் நம்பர் லேட் ஆயிடுச்சு, ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பேனிக் ஆவாங்க. ஓகே, அப்ப இந்த ரோல் நம்பர்னா இந்த ஹாலுக்கு போங்க, இந்த ரோல் நம்பர்ல இந்த ரோல் நம்பருக்கு இந்த ஹாலுக்குள்ள போங்க அப்படின்னு யாராச்சும் அங்க இருந்திருக்கணும். அந்த மாதிரி யாருமே இல்லை. ஸோ நான் இருந்ததுனால நான் கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ண முடிஞ்சது. ஓகே, ஸோ அதே மாதிரி கீழே இருந்து அந்த உள்ள அலோவ் பண்ற வரைக்குமே நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் இருந்தாங்க. நான் ரிலாக்ஸா இருங்கன்னு உள்ள நான் சொல்லிட்டே இருந்தேன். Nothing can be done at that moment. Okay, and they gave some extra time also. 2:10 வரைக்குமே, சாரி 4:10 வரைக்குமே, 2 o'clock ஆரம்பிக்கிறதுக்கு பதிலாக கொஞ்சம் லேட்டாக தான் ஆரம்பிச்சது. அரௌண்ட் 2:10 தான் ஆரம்பிச்சது. ஸோ till 4:10 என்னோட ஹாலில் till 4:10 I had the paper in my hand. என்கிட்ட தான் OMR ஷீட் இருந்துச்சு. Then only within some 2-3 minutes the invigilator collected. ஸோ அதுதான் நானும் சொன்னேன், அவங்க லேட் பண்ணாங்கன்னா நமக்கு டைம் எக்ஸ்ட்ரா தருவாங்க. இது பேப்பர் பேஸ்ட் எக்ஸாம் தான். ஸோ தே ஒன்லி ஹாவ் த கண்ட்ரோல். அங்க இருக்கவங்க கிட்ட தான் கண்ட்ரோல் இருக்கு அப்போதைக்கு. அப்படிங்கிறதுனால டிலே ஆச்சுன்னா they give some time. ஓகே, ஸோ பட் இந்த மாதிரி இஷ்யூஸ் எல்லாம் வந்துச்சுனாலுமே நம்ம என்னன்னா we have to be calm and composed. ஓகே, ப்ரெஷரை வந்து நம்ம we should not get also panic. ஐயோ டைம் ஆச்சு, என்ன ஆகும் சொல்லி நீங்க ப்ரெஷர் எல்லாம் பண்ணிக்கக்கூடாது. ஓகே, அதனாலதான் ஐ எம் டெல்லிங் யூ ஆல் திஸ் நவ் இட்செல்ஃப். இப்ப இருந்தே உங்க மைண்டை ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கோங்க, என்ன நடந்தாலும் பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு. ஓகே, ஃபைன். ஸோ இதை மாதிரி சரியா ஆர்கனைஸ் பண்ணாமல் விடுறது நடக்கலாம் எக்ஸாம் சென்டர்ஸ்ல. ஓகே, ஃபைன். ஸோ நம்ம போய் அதை எப்படி மேனேஜ் பண்ணி எக்ஸாம் எழுதியிருக்கோமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் நம்மளோட அக்யூரசி கண்டிப்பாக இருந்திருக்கும். அக்யூரசி மீன்ஸ் வாட்? லெஸ் நம்பர் ஆஃப் ராங் அட்டம்ப்ட்ஸ், கம்மி மிஸ்டேக்ஸ் பண்றது. ஓகே, அப்படின்னா அக்யூரசி நல்லா இருக்குன்னு அர்த்தம். சரிங்களா? இப்போ ஒரு 100 கொஸ்டின்ஸ் நான் அட்டம் பண்றேன், அதுல நான் 10 கொஸ்டின் தப்பு பண்றேன், இது டீசென்டான அக்யூரசி, நல்ல அக்யூரசி. ஓகே, 100ல 10 மிஸ்டேக்ஸ், அப்போ 90 கொஸ்டின்ஸ் நான் கரெக்டா ஆன்சர் பண்ணிருக்கேன். கரெக்டா? ஸோ 90 மார்க்ஸ், அது இல்லாம ஒரு 2.5 மார்க்ஸ் குறையும். ஸோ 87.5 ஸ்கோரா இருக்கும். அப்போ இந்த அக்யூரசி வந்து பார்த்தோம்னா நல்ல அக்யூரசி. ஓகே, ஸோ இதுதான் நான் அக்யூரசின்னு சொல்றேன். less number of wrong attempts. Okay, so நம்ம அதை பேனிக் ஆயிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து கரெக்டான ஆன்சர்ஸ் கண்ணு முன்னாடியே இருக்கும், ஆனா நம்ம அதை பார்த்துருக்கவே மாட்டோம், தப்பான ஆன்சர் போய் சூஸ் பண்ணுவோம். ஓகே, ஸோ நம்ம பேனிக் ஆனோம்னா இட் வில் பி டைரக்ட்லி லீவிங் அஸ் ஒன்லி வித் திஸ். இந்த மாதிரி கன்ஃபியூஷனாக தான் வந்து விடும். ஸோ வி ஷுட் நாட் கெட் பேனிக்ட். ஓகே, ஓப்பன் மைண்ட் செட்டோட கொஸ்டின் பேப்பர் கஷ்டமா வந்தா எல்லாருக்கும் கஷ்டம் தான், பார்த்துக்கலாம். கொஸ்டின் பேப்பர் ஈஸியா வந்தா எல்லாருக்கும் ஈஸி தான். ஓகே, பார்த்துக்கலாம். ஓகே, ஸோ இப்போ நீங்க கேட்கலாம், சார் என்ன சார் கொஸ்டின் பேப்பர் கஷ்டமா இருக்கு, எல்லாருக்குமே கஷ்டமா இருக்கு, பார்த்துக்கலாம்னு சொன்னீங்க. ஓகே, கொஸ்டின் பேப்பர் ஈஸி, எல்லாருக்குமே ஈஸியா இருக்கு, அப்போ எப்படி சொல்ல முடியும்?
சரி, இப்போ நீங்களே சொல்லுங்க. You tell me. Look at this level. The paper was entirely easy. Each and every section was also they were easy. Okay. இந்த செக்ஷன்லாம் இவங்க அட்டன் பண்ணியிருந்தாங்க அப்படின்னா கண்டிப்பா காம்படிஷனை பயங்கரமா பீட் பண்ணிருப்பாங்க அப்படின்னு வாட் செக்ஷன் டு யூ திங்க்? Which do you think is the crucial section? இந்த செக்ஷன் அட்டன் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா கண்டிப்பா அவங்க ஸ்கோர் நல்லா பூஸ்ட் இருக்கும். புரியலடா. ரீடிங் காம்ப்ரிஹென்ஷனா? குவான்டிட்டிவ் டெக்னிக்ஸ், general knowledge, current affairs. Okay, Sashmita is giving quant, Akshay is giving GK. Reading comprehension. சரி, see, நான் சொல்லிட்டேன் ஃபர்ஸ்ட், ரீடிங் காம்ப்ரிஹென்ஷன் எப்படி இருந்துச்சு? ரெஃபரன்ஷியல். அப்ப அது ஸ்கோரை பூஸ்ட் பண்ணிருக்குமா? கிடையாது. எல்லாருமே அட்டன் பண்ணிருப்பாங்க. எஸ் ஆர் நோ? சேம் திங், லீகல் ரீசனிங், லாஜிக்கல் ரீசனிங், இதுக்குமே பேசேஜ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு 50% ஆன்சர் இருக்கு. ஈவன் ஜேகே அண்ட் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் இந்த டைம் எப்படி பண்ணிட்டாங்கன்னா நிறைய கொஸ்டின்ஸ்க்கு ஆன்சர்ஸ் பேசேஜ்ல இருந்துச்சு. ஸோ ஜேகே அண்ட் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ஆல்சோ ஹேஸ் பிகம் வாட், லைக் ரீடிங் காம்ப்ரிஹென்ஷன். ஓகே, ஆனா கொஞ்சம் முன்னாடியே சில ஐடியாஸ் இருந்துச்சுன்னா இன்னும் ஈஸியா கன்ஃபியூஷன் இல்லாம சூஸ் பண்ணிருக்கலாம் ஜிகே அண்ட் கரண்ட் அஃபேர்ஸ்ல. ஓகே, ஸோ ஆர்சி, லீகல் அண்ட் லாஜிக்கல் இது மூணுமே வந்து ஃபைன், பேசேஜ் ஓரியன்டட். ஓகே, அப்ப இது எல்லாருமே அட்டன் பண்ணிருப்பாங்க. மோஸ்ட்லி எவ்ரி ஒன் வுட் ஹேவ் அட்டெம்ப்டட் திஸ். எதுக்கெல்லாம் கஷ்டப்படணும்? கரண்ட் அஃபேர்ஸ்க்கும் குவான்ட்டுக்கும். கரெக்டா? பிகாஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மென்டாலிட்டி எப்படி இருக்கும், உங்களோட மென்டாலிட்டி தான் எப்படி இருக்கும்? ஜிகே கரண்ட் அஃபேர்ஸ் என்ன வரும்னே தெரியாது, என்ன படிக்கிறது? அப்ப நிறைய படிக்கணும், நிறைய படிக்கணும். எனக்கு அவ்வளோ டைம்லாம் இல்லை. ஓகே, கரெக்டு தானே? ஸோ அப்போ இந்த செக்ஷன் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ஏதோ ஒன்று பார்த்துக்கலாம், கெஸ் பண்ணிக்கலாம், இப்படிங்கிற மைண்ட் செட்டில் நிறைய பேர் வந்திருப்பாங்க. இன்னொன்று, லா எழுதுகிற நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஐம் நாட் மேக்கிங் இட் ஜென்ரலைஸ்ட். ஓகே, வித் சம் சாம்பிள் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஐம் டெல்லிங் யூ. ஓகே, சில ஸ்டூடெண்ட்ஸோட எக்ஸாம்பிள் வச்சு நான் சொல்கிறேன், நாட் எவ்ரி ஒன். ஸோ மோஸ்ட்லி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரம் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஃபீட்பேக் தட் ஐ காட், மேத்ஸ் வரலன்னா நிறைய பேர் வந்து ஆர்ட்ஸ் குரூப் ஆர் ஹியூமனிட்டிஸ் வந்து எடுக்கிறீங்க. ஓகே, எடுத்திருக்காங்க. ஓகே, அண்ட் அது மாதிரி என்கிட்ட சொல்லியிருக்காங்க. அகைன் இது எல்லாரும் கிடையாது, ஃபியூ ஆஃப் தெம் டோல்ட் மீ டைரக்ட்லி, சார் மேத்ஸ் வராதுன்னு நான் இது வந்திருக்கேன். பிகாஸ் ஏன்னா சில இதே காமர்ஸ் பேக்ரவுண்ட்ல இருக்கவங்க, ஆர்ட்ஸ் பேக்ரவுண்ட்ல இருக்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து மேனேஜ்மெண்ட்க்கு கேட்டிருக்காங்க, ஐபிஎம் மாதிரி ப்ரோக்ராம்க்கு கேட்டிருக்காங்க. அப்ப நாங்க சொல்ற விஷயம், சார் மேத்ஸ் இருந்தா கொஞ்சம் கம்ஃபர்டபுளா இருக்கும், ஏன்னா அது என்டையர் எக்ஸாமே வந்து மேத் தான். ஓ அப்படிங்களா, மேத்ஸ் அவ்வளவா வராதுன்னு சார் நாங்க காமர்ஸே எடுத்தோம், அக்கௌண்ட்ஸுங்கிறப்போ கொஞ்சம் தானே அதில் வரும் அப்படின்னு. ஸோ அப்ளைடு மேத் மாதிரி ஒரு டாபிக் கூட எடுத்திருக்க மாட்டாங்க. ஸோ அதை வச்சு நான் சொல்றேன். ஓகே, ஸோ லான்னு வரப்போ இன்னொரு ஸ்டெப்பு கீழே மேத்ஸ் இருக்காது, அதனால தான் நான் லா சூஸ் பண்றேன். ஓகே, ஸோ மோர் தேன் 50% என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, தே would have not at all prepared for quant. Around 30 to 40% of the students will be in the mindset, I don't know math, I can't do math. ஓகே, அப்போ கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ஜிகே கூட எப்படி இருந்துருச்சு? ரீடிங் காம்ப்ரிஹென்ஷன் மாதிரி இருந்துருச்சு. ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளா ஒன்று சொல்லிட்டா, தேர் வாஸ் அ பேசேஜ் ரிலேட்டட் டு ஜாலியன்வாலா. ஃபர்ஸ்ட் क्वेश्चन அந்த பேசேஜ் கீழ கேட்டிருக்கான், which incident the passage refers to. பேசேஜ்ல இருக்காது, பேசேஜ்ல டிஸ்கிரைப் பண்றது ஜாலியன்வாலா பாக். ஃபர்ஸ்ட் क्वेश्चन, which incident is referred to in the passage. ஓகே, அப்போ இப்படி வந்து பாத்தீங்கன்னா கரண்ட் அஃபேர்ஸ்ல இருக்கு, ஜிகே கரண்ட் அஃபேர்ஸ் இப்படி क्वेश्चन இருக்கு. ஆனா இப்போ மேத்ஸ்ல ஒரு பேசிக் ஐடியா இல்லாம கேஸ்ல டைப் ஆஃப் क्वेश्चंस அட்டெண்ட் பண்றதுக்கு யாருக்காச்சும் தைரியம் வருமா? கெஸ் பண்ண தைரியம், ப்ரெடிக்ட் சும்மா அடிச்சு விடுறதுக்கு, பட் ட்ரை பண்றதுக்கு நோ. ஓகே, ஸோ the students who had attempted quant math section, okay, you know, they would have scored a lot. That's what I think.
would have beat the competition. நிறைய காம்படிஷனை பீட் பண்றதை அவங்க மேத் ஸ்கோரை வச்சு தான் கண்டிப்பா பண்ணுவாங்க. ஓகே, ஸோ வாட் ஐம் ட்ரைங் டு டெல் யூ, இது நான் சொன்னேன் நிறைய பேருக்கு, பிகாஸ் only in the previous batch the pattern was changed from 150 to 120, right? So 150 இருக்கிறப்போ they left math 150ல 10%, 15 questions அவ்வளவுதான் மேத்ல இருந்துச்சு. அப்ப அதை விட்டீங்கனாலுமே மீதி எவ்வளவு கொஸ்டின்ஸ் இருக்கு as per the old pattern? 135. 135ல கட் ஆஃப் வாஸ் 100 பிளஸ் ஃபார் டாப் 3 நேஷனல் லா ஸ்கூல்ஸ், ஹைதராபாத், கொல்கட்டா, பெங்களூர். இதுக்கு வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா 100 பிளஸ் வாஸ் த கட் ஆஃப். அப்போ 135க்கு 100ங்கிறப்போ நான் நிறைய கொஸ்டின்ஸ் தப்பு பண்ணலாம், ஸ்கிப் பண்ணலாம், எல்லாமே இருக்கு. ஆனா 120க்கு 100 எடுக்க முடியுமான்னு கேட்டா எஸ், அதுவும் பாசிபிள் தான், நல்ல அக்யூரசி இருந்தா. அப்போ மேத் மாதிரி 10 to 12 கொஸ்டின்ஸ் இருக்கிறத ஸ்கிப் பண்ண முடியுமா? பிகாஸ் if you leave 10 questions, okay, fine, then you are attempting only for 110, correct? So that's what we need to be thinking about. That is the exact reason even in yesterday's class I told you, don't have the mindset like எனக்கு math வராது, math பண்ண முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு. Let's try to understand some basic topics, and still we have 1 year இருக்கு. ஸோ சில டாபிக்ஸ் மட்டுமாச்சு ஃபோக்கஸ்டா நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா we can understand well. ஓகே, சரியா? ஸோ லெட்ஸ் ட்ரை டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் a few sections first of all. நம்ம இப்போ வந்து ஒவ்வொரு செக்ஷனுக்கும் let's try to understand that 2024ல reading comprehension, legal reasoning, logical reasoning is fine. So these are all passage based. ஓகே, ஸோ உள்ள கொஸ்டின்ஸ்க்கான ஆன்சர்ஸ் அங்கேயே தான் நமக்கு இருக்க போகுது. அதை பார்த்து we are going to refer to something or infer, understand and choose the answer option, and we will have a lot of classes for this as well. Okay, so இதுல இருந்து நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா, உங்களோட இடத்துல இருந்து எஃபர்ட்ஸ் எங்க நீங்க கம்மியா போட்டாலே போதும், ரீடிங் காம்ப்ரிஹென்ஷன், லீகல் ரீசனிங் அண்ட் லாஜிக்கல் ரீசனிங். ஸ்டூடெண்ட் எண்ட் உங்க எண்ட்ல இருந்து எங்க நீங்க அதிகமா எஃபர்ட்ஸ் போடணுமோ, ஐ எம் கோயிங் டு எம்பசைஸ் தட் பார்ட். Okay, and that's why I told you yesterday also, more classes from January will be focused on quant and current affairs. Okay, so current affairs க்கு தனியாவே உங்களுக்கு will plan classes and all. Okay, topics நான் டிஸ்கஸ் பண்ற மாதிரி you will have classes. Okay, ஏன்னா முன்னாடி கூட I personally thought that okay, ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து கொஞ்சமாச்சு சீரியஸ்னஸ் வரணும்னா they have to read current affairs mostly on their own. I can give some outline, இப்படி இந்த மாதிரி டாபிக்ஸ் படிக்கணும்னு சொல்லிட்டு I thought of doing it. Okay, but right now the crucial 2 sections are going to be GK, current affairs and math. Okay, அப்போ கண்டிப்பா we need more classes. ஆல்ரெடி இருந்த classes பத்தாது. So you will have many classes. So monthly, Jan இருந்து monthly 1 or 2 classes you will have for current affairs for sure. Okay, and we'll have other sections as well, other topics as well, along with it math also will. ஓகே, ஸோ அதெல்லாம் ஸ்கிப் பண்ணாதீங்க. முக்கியமா கரண்ட் அஃபேர்ஸ் கிளாஸஸும் மேத் கிளாஸஸும் தயவு செஞ்சு ஸ்கிப் பண்ணாதீங்க, பிகாஸ் தட் இஸ் த ப்ராப்ளம். ஓகே, மேத் எனக்கு வராதுங்கிற மைண்ட்ல நீங்க இருக்கிறீங்க அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் விஷயம் நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க, மேத் கிளாஸ் நடக்கிறப்போ யூ வில் நாட் ஷோ இன்ட்ரெஸ்ட், யூ வில் ஸ்கிப் இட். அப்போ எவ்வளவு ஈஸியா இருந்தாலும் நீங்க என்ன பண்றீங்க, இக்னோர் பண்றீங்க. ஈஸியா இருக்க டாபிக்ஸ் தான் நானே எடுக்க போறேன். மேக்ஸ்ல வந்து அதெல்லாம் நான் முதல்ல சொல்றேன், மேக்ஸ்ல வந்து லா மாதிரி லா என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம்ஸ்ல இந்த மேத் செக்ஷன் அல்ஜிப்ரா வராது, ஜாமெட்ரி வராது, மென்சுரேஷன்ஸ் வராது, ப்ராபபிலிட்டி வராது, இன்டகிரேஷன் வராது, டிஃபரன்ஷியேஷன் வராது, மேட்ரிசஸ் வராது, ஃபங்க்ஷன்ஸ் வராது, லாகரிதம்ஸ் வராது. நம்ம கஷ்டமா ஃபீல் பண்ண எந்த டாபிக்குமே வராது. அப்படி வந்தாலும் ரொம்ப ரொம்ப பேசிக் லெவல்ல வரும். அது என்ன மாதிரி இப்போ லெட்ஸ் சே மென்சுரேஷன் எடுத்துக்கலாம். யூ நோ, ஐ திங்க் மென்சுரேஷன், எஸ் 2D and 3D ஷேப்ஸ், ஏரியா, சர்ஃபேஸ் ஏரியா, இந்த மாதிரி இருக்குல்ல, அதோட பேசிக் டைப்ஸ்ல இருந்து வரலாம். அதை தாண்டி ஜாமெட்ரி ரொம்ப டீட்டெயில்டா போற மாதிரிலாம் வாய்ப்பே கிடையாது. பேசிக் அரித்மெட்டிக் டாபிக்ஸ் அதெல்லாம் ஃபோக்கஸ் பண்ணணும். ஸோ ஈஸியான டைப்ஸ் ஆர் டாபிக்ஸ் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளே டிஸ்கஸ் பண்ணவே போகிறோம். ஓகே, ஸோ ப்ளீஸ் டோன்ட் ஸ்கிப் எனி சச் கிளாஸஸ். மீதி கிளாஸ்லாம் நீங்கள் ஏதாவது உடம்பு சரியில்லைன்னு ஸ்கிப் பண்ணீங்கன்னா கூட யூ ஹாவ் த ப்ரிவிலேஜ் ஆஃப் அட்டெண்டிங் போத் ஆஃப்லைன் அண்ட் ஆன்லைன். ஓகே, ஸோ மேத் கிளாஸோ இல்லை ஜிகே கரண்ட் அஃபேர்ஸ் கிளாஸ் மட்டும் ஸ்கிப் பண்ணாமல் தயவு செஞ்சு அட்டெண்ட் பண்ணுங்க. ஓகே, ஸோ now let's look at this GK and current affairs. Okay, what are the different areas they
touched. G20 summit. Yeah, did you hear about G20? India hosted G20. Yeah, so that was a very big news. We expected G20 to come, and yes, it came. ரொம்ப சிம்பிளா தான் நிறைய விஷயம் கேட்டிருந்தாங்க. Similarly, another space achievement by India, Chandrayaan 3. Okay, so அதுவும் current affairs. Then war. Last CLAT-ல வந்து பாத்தீங்கன்னா 2023 ஓட CLAT-ல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இது இருந்துச்சு, யுக்ரைன் அண்ட் ரஷ்யா வார் பத்தி வந்துருந்துச்சு. ஸோ ஹமாஸ் இஸ்ரேல் நிறைய வரும்னு எதிர்பார்த்தோம். சேம் வே வந்துச்சு. கொஞ்சம் சப்ஜெக்டிவான ஆன்சர் ஆப்ஷன்ஸ் இருந்துச்சு. ஸோ சூஸ் பண்றதுக்கு கொஞ்சம் ட்ரிக்கியா இருந்துச்சு. தட் வாஸ் த ஒன்லி ப்ராப்ளம். பட் கொஞ்சம் ஹிஸ்டரியோட சேர்த்து படிச்சிருந்தோம் அப்படின்னா கண்டிப்பா இதுவுமே பாசிபிள் தான். இதுலயும் நல்லா ஸ்கோர் பண்ணிருக்கலாம். அண்ட் இப்போ ப்ரிப்பரேஷனே பண்ணாம வந்து சிலர்லாம் எழுதுனாங்க இல்லையா, அவங்களுக்கு எந்த 3 பேசேஜுமே கொஞ்சம் ட்ரிக்கியா தான் இருந்திருக்கும். ப்ரியர் நாலேஜ் இருக்கிறவங்களை விட இதுல கண்டிப்பா வந்து பாத்தீங்கன்னா ப்ராப்ளம் இருக்கும். ஓகே, ஸோ யாருக்கு இது ஈஸியா போச்சு அப்படின்னா, சரி எந்த இந்த செட் ஈஸியா இருந்ததுன்னா, இது எல்லாமே வந்து இட் வாஸ் அ பிட் ரெஃபரன்ஷியல், ஜிகேல ரெஃபரன்ஷியலா இருந்துச்சு, விச் வாஸ் ஆல்சோ ஃப்ரம் ஸ்டாட்டிக் ஜிகே. ஸோ ஐடியாவே இருந்திருக்காது. ஜஸ்ட் அ மினிட். ஓகே, ஸோ இது மாதிரி தான். சி நவ் யூ, why am I showing this to you in the sense you need to get some idea என்ன மாதிரி டாபிக்ஸ்லாம் நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ணணும். கரண்ட் அஃபேர்ஸ்ல எல்லாமே உட்காந்து படிக்கணுமா? தேர் ஆர் thousands of events happening each and every month. இப்போ எல்லாத்தையுமே உட்காந்து படிக்கணுமா? should we take up and read everything? Okay, so whichever plays a very significant role when it comes to India, both financially, economically, politically. Okay, இந்த மாதிரி எல்லாம் எடுத்து பார்க்கணும். அதே மாதிரி லாஸ்ட் கிளாட்ல 2023 கிளாட்ல FIFA வந்துருந்துச்சு. ஸோ நாங்கள் வந்து இந்த டைம் ஏஷியன் கேம்ஸ், அதுக்கப்புறமேலு வேர்ல்ட் கப் நடந்துட்டு இருந்துச்சு, வேர்ல்ட் கப் கிரிக்கெட். ஸோ இது எல்லாமே கொஞ்சம் பாருங்க அப்படின்னு சொல்லியிருந்தோம். So previous year papers will give us a lot of learnings. என்ன மாதிரி டாபிக்ஸ்லாம் ஜிகே அண்ட் கரண்ட் அஃபேர்ஸ்ல முக்கியமாக ஃபோக்கஸ் பண்ணணும். இதெல்லாம் வந்து this will give us a lot of learnings. Okay, next. Let's come to the next one. The quant, what we expected exactly happened. Okay, கிட்டத்தட்ட 2021ல இருந்து 2021 2024 இந்த டாபிக்ஸ் தவிர வேற எதுவுமே இல்லை. ஏன்னா 2020 என்ன பண்ணிட்டாங்க, 2020ல தான் வந்து பேட்டர்ன் சேஞ்ச் பண்ணாங்க. லீகல் ரீசனிங் வந்து பேசேஜ் டைப்பா மாத்தினாங்க. ஓகே, அதே மாதிரி 300 கொஸ்டின்ஸ் 200 கொஸ்டின்ஸ்ல வந்து 150 கொஸ்டின்ஸா மாத்தினாங்க. ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரிலாம் சேஞ்ச் பண்ணி வந்தது. என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா, தேர் வாஸ் அ செட், ஒரு ஜாமெட்ரி பேஸ் பண்ணி ஒரு செட் இருந்துச்சு. ரொம்ப சிம்பிள், ரொம்ப சிம்பிள் தான். ஆனா அந்த கொஸ்டின் செட் பண்ண என்ன பண்ணிட்டான்னா, முதல் கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் தப்பா வந்துருச்சு. அவன் அந்த ஆன்சரை வச்சே மீதி கொஸ்டின் எல்லாமே கிரியேட் பண்ணிட்டான். அப்போ அந்த செட் ஃபுல்லாவே தப்பு. ஸோ அதனாலேயே என்னன்னு தெரியல, ஐ அஷ்யூம் தட் எதுக்கு அந்த மாதிரி கஷ்டமான டாபிக்லாம் எடுத்து கஷ்டப்பட்டுக்கிட்டு, ஸோ சிம்பிளான டாபிக்ஸை வச்சு கொஸ்டின் ஃப்ரேம் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்ட்டு. யூ கேன் ஃபைண்ட் பெர்சன்டேஜ் ரேஷியோஸ் ஆவரேஜ் பேஸ்ட் கொஸ்டின்ஸ் ஃப்ரம் 2021 டு கரண்ட் கிளாட். அவ்வளோதான். பெர்சன்டேஜ்ல ஒரு பெர்சன்டேஜ் அப்ளிகேஷன்ஸ் இருக்கு. ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ், சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட், காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட், அதுவும் சேர்த்து பார்த்தோம்னா வேலை முடிஞ்சது. So these are the topics that I am asking you to prepare for CLAT.
எல்லா டாபிக்ஸும் ஃபோக்கஸ் பண்ண வேணும். மீதியில பேசிக் ஐடியா தெரிஞ்சிருக்கணும். மீதி டாபிக்ஸ் ஒரு பேசிக் ஐடியா தெரியணும். டைம் ஸ்பீட் அண்ட் டிஸ்டன்ஸ்னா எப்படி ஒர்க் ஆகுது, டைம் அண்ட் ஒர்க்னா என்னென்ன மாதிரி கான்செப்ட்லாம் இருக்குன்ற பேசிக் ஐடியா தெரியணும். பிகாஸ் when you read the question, when you read the data given, you should be able to understand it. அதுக்கு ஒவ்வொரு டாபிக்கோட பேசிக் கான்செப்ட்ஸ், ஃபண்டமெண்டல் ஃபார்முலாஸ் ஆர் இதெல்லாம் நமக்கு தெரியணும், இந்த மாதிரி விஷயங்கள். ஓகே, பட் இன் விச் டாபிக்ஸ் யூ ஹேவ் டு பி ஸ்ட்ராங், தீஸ் ஆர் த டாபிக்ஸ். Percentage, ratios, average, இது மூணுலயும் நம்ம என்ன ஆகணும், we have to become strong. Okay, and you will have more classes also on these three only, different levels of questions. அப்புறம் case like questions எல்லாம் வச்சு இந்த மூணு டாபிக் தான் நம்ம அதிகமா டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் இனிமே. Okay, so these two are the sections which are going to be crucial even for you. Question paper easier இருந்தா அப்போயும் இதுதான் குரூஷியலான செக்ஷன். கொஸ்டின் பேப்பர் டிஃபிகல்ட்டா இருந்தாலும் இதுதான் குரூஷியலான செக்ஷன். பிகாஸ் மீதி 3 செக்ஷன்ஸுக்குமே யூ வில் பி ஏபிள் டு ஃபைண்ட் தி ஆன்சர் இன் த பேசேஜ். ஆனா இந்த ரெண்டுக்கும் அது ஒர்க் அவுட் ஆகுது. ப்ரியர் நாலேஜ் தேவை. These two are knowledge based. ஓகே, ரீடிங் காம்ப்ரிஹென்ஷன், லீகல் ரீசனிங், லாஜிக்கல் ரீசனிங் ஆர் மெமரி பேஸ்ட். நீங்க அப்போதைக்கு படிக்கிறீங்க, அதை பேஸ் பண்ணி நீங்க ஆன்சர் பண்றீங்க. ஓகே, right. So now, as we are discussing about 1 year, so when we compare the timeline with this year, December 3rd, first Sunday of December is when the exam happened. So maybe next year இதே மாதிரி பிளான் பண்ணாங்கன்னா December 1 is the first Sunday. So that's when we can have exam probably. இல்ல அவங்க அது மாத்தி கூட வைக்கலாம். It's up to CLAT consortium, they decided. Okay, so now we need to focus on the points like what to do. We have this 11 months to 12 months left. Okay, what to do in the time என்ன பண்றது, எங்க ஸ்டார்ட் பண்றது, ஓகே எப்படி ஸ்டார்ட் பண்றது. So all these are the questions that might rise. Already few would have started, okay, and few would have not started completely preparing. Okay, classes மட்டும் அட்டெண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க, பட் கிளாஸ் அட்டெண்ட் பண்றது மட்டும் பத்துமா? கண்டிப்பா பத்தாது. See, I can just give you some insights. I can give you some guidance. I can tell you these are different types of questions. These are the strategies we can do. Okay, அதுல எந்த ஸ்ட்ராட்டஜி உங்களுக்கு ஒர்க் அவுட் ஆகுது நீங்க தான் கண்டுபிடிக்கணும். ஓகே, இருக்கிற 5 செக்ஷன்ல எது கம்ஃபர்டபுளா இருக்கு அப்படிங்கறத நீங்க தான் கண்டுபிடிக்கணும். Because for a few math would be easy. Okay, for a few math will be very very difficult. For a few people, keeping the years names in mind is very easy. ஓகே, அப்போ கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ஜிகே படிக்கிறது உங்களுக்கு ஈஸி. சின்ன வயசுல இருந்தே அதெல்லாம் படிச்சுட்டே இருந்திருப்பாங்க. ஹிஸ்ட்ரியில் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கவங்க படிச்சிருந்திருப்பாங்க. ஓகே, பட் ஃபார் அதர்ஸ் இட்ஸ் நாட். ஸோ யூ நீட் டு ஃபைண்ட் விச் இஸ் த பார்ட் comfortable, easy for you, where you can score well and where you are lacking and put more efforts there. இதெல்லாம் நீங்க கண்டுபிடிக்கணும். Okay, and throughout the process I'll be here with you. Okay, so let's start with this first. Let's start with again the crucial parts. Okay, GK and current affairs எடுத்தீங்க அப்படின்னா when to start from. Okay, so இதுக்கு முன்னாடி நீங்க already if you are reading newspapers, you know about events, then fine, very good. If not, start from this month. Okay, which is December 2023. Next December exam. இந்த டிசம்பர்ல இருந்தா 1 இயர். ஸோ லாஸ்ட் 1 இயருக்கு நான் உங்களை ப்ரிப்பேர் பண்ண சொல்றேன். கரண்ட் அஃபேர்ஸ். ஓகே, தென் வாட் டு டூ ஃபார் ஸ்டாட்டிக் ஜிகே. வாட் இஸ் ஸ்டாட்டிக் ஜிகே? which happened earlier, that will not change, right? So coming to the static GK, I think in the first model of books that you got, you will have a GK book. அதுல வந்து the first president, first prime minister of India, okay, first person to win Nobel Prize in physics. Okay, so இந்த மாதிரி வந்து நிறைய இருக்கும். சார் அப்போ எல்லாமே படிக்கணுமா? நிறைய இருக்கே. Okay, so that is where we need to understand how this exam works. Okay, for example, there will be a current affairs passage which speaks about Nobel Prize winners in the year 2023. Okay, and a question and who was the first person to get a Nobel Prize in physics? Who was the first person to get Nobel Prize previous year, 2023, 2022? அப்போ நம்ம பண்ண வேண்டியது என்ன?
when you read a current affairs this year, previous year என்ன நடந்துச்சுன்னு தெரியணும், இதுக்கு முன்னாடி என்ன இருந்துச்சுன்னு தெரியணும். அதே மாதிரி மீதி எல்லாமே படிக்கணும்னு நினைக்கிறீங்கன்னா தேவையில்லை. இப்போ ஒரு சேஞ்ச் நடந்திருக்கு. ஓகே, போன வருஷம் வரைக்கும் நோபல் பிரைஸ் பிசிக்ஸ்க்கு வேற, இப்போ வேற. அப்போ சேஞ்ச் நடந்திருக்கு, டிரான்சிஷன் நடந்திருக்கு. ஸோ திஸ் டிரான்சிஷன் டெஃபினெட்லி வி ஷுட் நோ. முன்னாடி யாரு, இப்போ யாரு, ப்ரீவியஸ் பிரசிடென்ட் யாரு, இந்த பிரசிடென்ட் யாரு, பிரசிடென்ட் யாரு. ஓகே, இந்த டிரான்சிஷன் தெரியணும். அதே மாதிரி ஆரிஜின் ஃபர்ஸ்ட் யாரு. ஓகே, that is what, or that is how you need to prepare for static GK. Okay, current affairs oda we have to relate it. Fine. Okay, so இப்போ ஹமாஸ் இஸ்ரேல் எடுத்தீங்கன்னா right now it is happening. So 2023ல இது நடக்குதுன்னு நமக்கு தெரியும். But this is the 5th time they are fighting. இது ஒரு question. This was a question in CLAT. அப்போ இதுக்கு ப்ரியர் நாலேஜ் இல்லாம இதை ஆன்சர் பண்ணிருக்க முடியாது ஸ்டூடெண்டால. கரண்ட் அஃபேர்ஸ்க்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணாம இதை கண்டிப்பா என்ன பண்ணிருக்க முடியாது, ஆன்சர் பண்ணிருக்க முடியாது. இது பேசேஜ்ல கிடையாது. அதே மாதிரி which war this was referred to? There is a war called Yom Kippur. I think it happened in 1973 or 74 அந்த டைம்ல. ஓகே, சோ இந்த வாரோட தான் ஹமாஸ் இஸ்ரேலோட இந்த கரண்டா நடந்துட்டு இருக்க வார கம்பேர் பண்ணாங்க. இது ஒரு கொஸ்டின். Which means when you read about some war happening now currently, our origin, what, from where it origined, அப்படிங்கிறது we have to read. அதை படிச்சிருந்தோம்னா இந்த கொஸ்டின்லாம் ஈஸியா ஆன்சர் பண்ணிட்டீங்க. ஓகே, similarly I'll take another example. Khalistan. Do you know what is Khalistan? Yes or no? People are online? தெரியுமா காலிஸ்தான் என்ன? கண்டிப்பா தெரிஞ்சிருக்கணுமே. People are online. Do you know? Again 2023ல வந்து பாத்தீங்கன்னா it has become a big news in 2023 this year. Yeah, Niger was the leader of a group Khalistan, okay, who was in Canada. அது இஷ்யூ ஆச்சுல்ல. ஓகே, ஸோ இந்தியன் கவர்மெண்ட் தான் வந்து அவரை கொன்னுட்டாங்க, கில் பண்ணிட்டாங்க இந்த லீடரை அப்படின்னு சொல்லி கனடியன் பிரைம் மினிஸ்டரே வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்களோட பார்லிமெண்ட்லயே சொல்லி இட் பிகேம் a very big issue. ஓகே, அப்போ காலிஸ்தான் ஆரிஜின் ஆனது இங்க, தே ஆர் சீக் பீப்புள் தான் அது. அப்ப ஏன் இந்தியாவில தான் சீக் இருக்காங்கல்ல, ஒரு ஸ்டேட் அவங்களுக்கு இருக்குல்ல, அப்புறம் என்ன பிரச்சனை? ஓகே, அண்ட் ஏன் அவங்க ஒரு தனி ஒரு இன் மெனி கண்ட்ரீஸ் தே ஆர் கன்சிடர்ட் டு பி டெரரிஸ்ட் ஆர்கனைசேஷன்ஸ். ஏன்? Okay, so these are the things that we need to question ourselves and learn about a particular topic in GK. Again, இது ஏன் இவ்வளவு பெரிய டாபிக்? They originated from India. Okay, more dominantly they are in Canada. அது இல்லாம US, ஆஸ்திரேலியா, UK எல்லா இடத்துலயுமே இருக்காங்க. அண்ட் மோஸ்டா எல்லா இடத்துலயுமே வந்து அவங்க டெரரிஸ்ட் ஆர்கனைசேஷன் ஒத்துக்கிட்டாங்க. ஓகே, பட் ரிமைனிங் பிளேசஸ்லாம் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இட்ஸ் நாட் த கேஸ். Just a minute. Okay, so this understanding is what we need when you take a topic. ஏன்னா இப்போ இதோட ஆரிஜினை பத்தி படிக்கணும் கரெக்டா. when you read about the origin, then you will understand why they formed a group like Khalistan. அந்த டைம்ல ஒரு டெரரிஸ்ட் ஆர்கனைசேஷன்னா அதுக்கு யார் சப்போர்ட் பண்ணிருப்பாங்க? ஐடியா இருக்கா? ஒரு பிரைம் மினிஸ்டர் வந்து கொன்னாங்க. யாரு பிரைம் மினிஸ்டர் எந்த பிரைம் மினிஸ்டர் கொன்னாங்க? ராஜீவ் காந்தியா, இந்திரா காந்தி, ரைட். ஸோ அந்த இன்சிடென்ட்ல ஆரம்பிச்சதுதான் இது. ஓகே, அங்கதான் வந்து இவங்க இந்த மாதிரி சீக்ஸ் வந்து ஒரு குரூப் ஆஃப் பீப்புள் வந்து
அவங்கள பிளான் பண்ணி மர்டர் பண்ணாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களுக்கு அகைன்ஸ்டா வந்து நிறைய ரெபலியன்லாம் நிறைய நடந்துச்சு. ஓகே, தென் தே மூவ் டு த நெய்பரிங் கண்ட்ரி, எங்க பாகிஸ்தான். ஸோ தே ஹெல்ப்டு தீஸ் பீப்புள் அ லாட். அவனை பொறுத்த வரைக்கும் இந்தியா வில் ஆல்வேஸ் பி அ ரைவல்ரி. ஸோ நம்ம புக்ஸ்ல தான் எடுத்தா ரொம்ப அப்ரப்டா எங்கேயுமே நம்ம போடுறது கிடையாது. பாகிஸ்தான் இஸ் அ ரைவல் கண்ட்ரி, தே ஆர் எனிமீஸ்னு போடுறது கிடையாது. பட் இஃப் யூ டேக் அப் பாகிஸ்தான், அவங்க எஜுகேஷன் சிஸ்டம்லயே வந்து இந்தியா வந்து எனிமி கண்ட்ரின்னு சொல்லியே தான் பண்றாங்க. ஓகே, நீங்க இந்த மாதிரி விஷயம் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு அந்தந்த கண்ட்ரிஸோட நியூஸ் சேனல்லாம் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் ஓகே யூ வில் நோ பெட்டர். பாகிஸ்தானோட நியூஸ் சேனல், அங்க நடக்கிற ஜேர்னலிசம்லாம் நீங்க பாத்தீங்கன்னா யூ வில் கெட் வெரி குட் இன்சைட்ஸ் அபவுட் ஹவு தே ஆர் திங்கிங் அபவுட் இந்தியா அப்படிங்கிறது. அப்போதான் யூ வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் தேர் பேசிக் எஜுகேஷன் இட் செல்ஃப் டெல்ஸ் இந்தியா இஸ் எனிமி கண்ட்ரி. ஓகே, ஸோ அவங்க ஃபர்ஸ்ட் இவங்க சப்போர்ட் பண்ணாங்க. ஓகே, அப்ப அவங்களுக்கு ஈவன் பாகிஸ்தானுக்கு அந்த டைம்ல இந்திரா காந்தி இறந்த டைம்ல அரௌண்ட் தட் 1970s 1980sல வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா யூஎஸ் வந்து பாகிஸ்தானுக்கு சப்போர்ட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க, ஃபண்ட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க, அமௌண்ட்லாம் கொடுத்து. ஓகே, ஸோ அப்புறம் வந்து இந்தியாவில் டெரரிஸ்ட் ஆர்கனைசேஷனா சொல்லி இவங்களை அனௌன்ஸ் பண்ணி தே started to arrest everybody. So what happened is they migrated to different countries. அப்படிதான் கனடால போயிட்டு அவங்க எல்லாம் they formed a majority and the Canadian Prime Minister won the election with a very big support of Khalistan people. Maybe that is the reason he was pressurized to inform like Indian government only killed Nijar, and that became a very big issue this year. ஓகே, அப்போ வாட் எவர் வி ரீட் ஆஸ் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் அதுக்கு ஆரிஜின் ஹிஸ்டரியில இருக்குன்னா அந்த மாதிரி ஹிஸ்டரியை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். தட் இஸ் ஹவ் ஸ்டாட்டிக் ஜிகே கொஸ்டின்ஸ் கேன் கம். Are you getting some idea? Okay, next available resources. First and foremost available resource நமக்கு என்ன? Newspapers. Very good. Right. So first and foremost thing on the pathina, yes, what you're telling is right. Newspapers, but newspapers will have almost all the news. State news, again, you need to focus on state news which are impacting the nation. Entire nationல ஒரு பெரிய ஒரு ஒரு இஷ்யூவை வந்து ரைஸ் பண்றாங்க, ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்டேட் வந்து ரைஸ் பண்றாங்க, இந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கு. இப்போ தமிழ்நாடு அண்ட் கர்நாடகாவுக்கு காவேரி இஷ்யூ. ஓகே, அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா மகாராஷ்டிரால மராத்தா கம்யூனிட்டிக்கு வந்து ரிசர்வேஷன் வேணும்னு ஒரு ட்ரஸ்ட் பண்ணாங்க. ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி எதெல்லாம் ஒரு ஸ்டேட்டுக்கான நியூஸ் தான், ஆனா நேஷன் வைடு இது வந்து ரீச் ஆகும். இந்த மாதிரி நியூஸஸ் மட்டும் ஸ்டேட் நியூஸ்ல ஃபோக்கஸ் பண்ணா போதும். ஓகே, ரிமைனிங் ஆல் நேஷனல் அண்ட் இன்டர்நேஷனல் நியூஸ் only we have to focus. So we need to understand how the questions were in the past from the papers, and அந்த மாதிரி நியூஸஸ்க்கு நம்ம we have to give more importance. ஓகே, அண்ட் அதே மாதிரி வெக்காபுலரி அப்படின்னு எடுத்தீங்கன்னா, okay, because when I ask someone, okay, why aren't you able to improve your reading speed? Okay, the instant answer many of them might give me is like I'm not able to understand many words in the passage. Okay, each and every batch I have seen students like எனக்கு வந்து லிட்ரேச்சர் பேஸ் பண்ண பேசேஜ்னா கஷ்டமா இருக்கு, எக்கனாமிக்ஸ் பேஸ் பண்ண பேசேஜ்னா கஷ்டமா இருக்கு. ஓகே, ஸோ அதே மாதிரி ஹியூமனிட்டிஸ் பேஸ் பண்ண பேப்பர்னா கஷ்டமா இருக்கு, பேசேஜ்னா கஷ்டமா இருக்கு. ஓகே, when you read newspapers, when you read even editorials, finance terms, business terms எல்லாமே அங்க வருது. அதுக்கு தான் இந்த ரீசன்ட் கிளாஸ்ல ஆல்சோ வி டிஸ்கஸ்ட் அபவுட் ஆல் திஸ் சோஷியலிசம், மார்க்சிசம். ஓகே, ஸோ இது எல்லாமே லிபரலிசம் இதெல்லாம் டிஸ்கஸ் பண்ண ரீசனுமே அதுதான். அந்த மாதிரி டேர்ம்ஸ் எல்லாம் வந்தா we are not able to exactly understand what is the meaning of it, what is the meaning of the context given in the passage, right? So when you read news, when you come across such words, focus on these words. தனியா ஒரு டிக்ஷனரி எடுத்து வச்சுட்டு இல்லை வேர்ட் ஒரு மெடிசின் ஒரு புக் எடுத்து வச்சுட்டு நம்ம வேர்ட்ஸை உட்காந்து படிக்கணும், மனப்பாடம் பண்ணணுங்கிற அவசியமே கிடையாது. பிகாஸ் யூ ஹேவ் an article, you have a word. If you right away check the meaning of the word, you will know why the word is used there, how the word is used there. You will remember it for a long time. Okay, so this is the primary source that we need to use.
Actually, I think that's what we discussed now. So, what are the important sections in newspapers that we should read? National and international news, and the new on the state news that creates a very big impact for the nation. These are the news we need to focus. Matta state news, city news, you can ignore. Headlines mattum. You need not dive in detail. Okay. Sports news kuda paakalam. Again, impact is very big. Go to that. Okay, fine. In cricket, Mari India la the sports though the national game is hockey, right? So and the Mari. That's what I'm telling you. Same internationally, football is a very big game. Okay, or let's say US and the Mari top countries football is a very big game. Okay, so இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா you can give much importance. Okay, மீதெல்லாம் just headlines அது மட்டும் பார்த்து வச்சுக்கோங்க. So this is okay. Newspaper, we do it in a regular way. Apart from this, what we can do? இன்னும் கொஞ்சம் CLAT specifica, what happens is you have in your aspiration something called as GK zone. I don't know how many of you have started using this. எத்தனை பேர் இதெல்லாம் பாக்குறீங்க? You have GK zone in your aspiration account. Yes, நீங்க enroll பண்ண உடனே உங்களுக்கு நீங்க என்ன இமெயில் ஐடி கொடுத்தீங்களோ அந்த இமெயில் ஐடிக்கு you would have got the username and password. அதை லாகின் பண்ணீங்க அப்படின்னாலே யூ கேன் ஃபைண்ட் திஸ் ஜிகே ஜோன். ஃபர்ஸ்டே அதான் இருக்கு, டேஷ்போர்ட் இருக்கு, அதுக்கு அடுத்து ஜிகே ஜோன் தான் இருக்கு. ஓகே, ஸோ இதுக்குள்ள போகலாம். இன்னொன்னு, அப்பார்ட் ஃப்ரம் அவர் கிளாஸஸ், நம்ம கிளாஸஸ் இல்லாம யூ கேன் சி தேர் இஸ் அ செஷன் ஹேப்பனிங். ஓகே, ஃப்ரம் தி ஹெட் ஆஃபீஸ் ஆஃப் கரியர் லான்ச். அந்த கிளாஸ் லிங்க்லாம் உங்களுக்கு இங்கே ஆஸ்பிரேஷன்லேயே வரும், ஜிகே செஷன்ஸ். ஓகே, பட் இதுதான் வந்து இது நம்ம டைமோட கிளாஷ் ஆகுது. 6 to 8 நம்ம கிளாஸ், 8 o'clock இவங்க கிளாஸ் வைக்கிறாங்க சாட்டர்டேஸ்ல. ஓகே, ஸோ அப்போ உங்களுக்கு டைம் கிடைக்காது பார்க்கறதுக்கு. பட் ரெக்கார்டிங் ஷுட் ஆல்சோ பி தேர். இதுலயே வீடியோஸ் இருக்கு இல்லையா, இந்த வீடியோஸ்ல வந்து இந்த கிளாஸஸ்லாம் ரெக்கார்டிங்ஸ்லாம் இருக்கும். ஹெட் ஆஃபீஸ் நடத்துகிற கிளாஸோட ரெக்கார்டிங்ஸ் இந்த வீடியோ செக்ஷன்ல இருக்கும். Okay, you can go through this. Okay, but apart from this, as I told you, from January, we will separately have current affairs classes. Okay, சரியா? இந்த GK zone குள்ள போனீங்கன்னா you will have a summary of daily news. Okay, a summary of daily news will be there. Okay, அதே மாதிரி weekly news, இது வந்து broad-ஆ இருக்கும். Weekly news will be very broad. Next you will have month and 2.0. இது வந்து இதுவும் வீக்கா தான் பிரிச்சிருக்கு. But you will have some 10 to 12 topics. இருக்கிற நியூஸ் எல்லாம் எப்படி பண்ணிருக்காங்க, இங்க ஆர்கனைஸ் பண்ணிருக்காங்க. 10 to 12 topics பிரிச்சு அதை பத்தி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருக்காங்க. So this is something mandatorily everyone should follow. Month and 2.0 இப்படிங்கிறது கண்டிப்பா எல்லாருமே ஃபாலோ பண்ணணும். கிளியரா? ஓகே, so this is the next available resource. ஓகே, இது இல்லாம சரி ஃப்ரம் இது மட்டும் போதுமா சார் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இல்ல. யூ கேன் டூ a few more things. You can just subscribe to few YouTube channels. ஓகே, இந்த கரண்ட் அஃபேர் டாபிக்ஸ் எல்லாம் எடுத்து கொஞ்சம் நல்ல ரிசர்ச் பண்ணி ஓகே அதை பத்தி டிஸ்கஸ் பண்ற ஒரு சில யூடியூப் சேனல்ஸ் நான் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இஸ் ஃபர்ஸ்ட் போஸ்ட் பை பால்கி சர்மா. ஓகே ஃபைன், பால்கி சர்மாஸ் ஃபர்ஸ்ட் போஸ்ட், டெஃபினெட்லி யூ கேன் ஃபாலோ திஸ். ஓகே, அதே மாதிரி தான் இந்த பிரிண்ட். ஓகே, இதுல ஸ்டேட் நியூஸும் நிறைய டிஸ்கஸ் பண்ணுவாங்க, நேஷனல் அண்ட் இன்டர்நேஷனல் நியூஸ் டிஸ்கஸ் பண்ணுவாங்க. ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் போஸ்ட் ஆல்சோ ஒர்க்ஸ் இன் த சேம் வே. ஓகே, பட் இவங்கதான் ஜேர்னலிசம் நல்லா பண்றவங்க. ஸோ வி கேன் ரிலை ஆன் வாட் கைண்ட் ஆஃப் நியூஸ் தே ஆர் கிவிங் அஸ். நிறைய யூடியூப் சேனல்ஸ் இருக்கு, பட் எல்லாத்துலயுமே சொல்ற விஷயம்லாம் உண்மைன்னு நமக்கு தெரியாது. இது அப்படி கிடையாது. தே ஹாவ் அ டீம் ஆஃப் பீப்புள் ஒர்க்கிங், டீம் ஆஃப் ஜேர்னலிஸ்ட் ஒர்க்கிங். ஓகே, அதுக்கப்புறம் ரிசர்ச் எல்லாம் பண்ணி தான் இவங்க ஒரு வீடியோவே லான்ச் பண்றாங்க. ஓகே, அண்ட் இஃப் யூ ஆர் இன்ட்ரெஸ்டட் இன் ஹிஸ்டரி, ஓகே, தென் யூ கேன் கோ டு கீர்த்தி ஹிஸ்டரி. ஓகே, ஸோ நிறைய லூப் ஹோல்ஸ் எல்லாம் இருக்கு நம்மளோட ஹிஸ்டரியில. ஃபைன், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து பாத்தீங்கன்னா
ஆக்சுவலா இந்த வீடியோ வந்து நான் ஐ திங்க் ஐ saw in first post. ஐ திங்க் ஸோ பால்கி சர்மா பண்ணாதுன்னு நினைக்கிறேன். பட் சேம் திங் வாஸ் அ டிபேட் இன் இங்கே இருக்கு காந்தி அண்ட் நேரு பிரிட்டிஷ் ஏஜென்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு வீடியோ இருக்கு கீர்த்தி ஹிஸ்டரியில். ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரிலாம் நீங்க பாத்தீங்கன்னா யூ ட்ரை டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் ஹேப்பன் எக்ஸாக்ட்லி டியூரிங் த டைம் ஆஃப் இண்டிபெண்டன்ஸ். ஸோ ஹூ எக்ஸாக்ட்லி வாஸ் அ ரீசன் ஃபார் த இண்டிபெண்டன்ஸ்? வாஸ் இட் மகாத்மா காந்திஜி ஆர் நேதாஜி சுபாஷ் சந்திர போஸ்? இந்த மாதிரி டிபேட்ஸ் நடந்திருக்கு. ஃபைன். ஸோ அந்த மாதிரி ஹிஸ்ட்ரிஸ்லாம் நீங்க எடுத்து பார்த்து அது உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கு அப்படின்னா யூ கேன் ஃபாலோ கீர்த்தி ஹிஸ்ட்ரி ஆல்சோ. ஷீ ஹேஸ் decoded many things, okay, which were not taught to us in our history classes during our childhood, okay, in our schoolings, okay, right. அப்புறம் இன்னும் திருஷ்டி ஐஏஎஸ் ஓட ஐ திங்க் யூ நோ இட். திருஷ்டி ஐஏஎஸ் இஸ் ஃபார் யூபிஎஸ்சி. ஸோ என்ன நடக்கும்னா அங்க ரொம்ப 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 ப்ராடா இருக்கும். வைட் ரேஞ்ச் ஆஃப் டாபிக்ஸ் கவர் பண்ணுவாங்க. ஸ்டேட் நியூஸ், நேஷனல், இன்டர்நேஷனல் எல்லாமே இருக்கும். நம்ம அதை கொஞ்சம் நேரோ பண்ணணும். ஓகே, எனக்கு நிறைய டைம் இருக்கு, நான் நிறைய நியூஸ் படிப்பேன், எனக்கு ஞாபகம் வச்சுக்க முடியும்னா யூ கேன் கோ ஹெட் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் திருஷ்டி ஐஏஎஸ் ஆல்சோ. யூ கேன் ஃபாலோ தட் ஆல்சோ. ஓகே, so all these are a few things that I recommend you to follow so that you can, you know, keep yourself updated with the current affairs. சரியா? See, இது ரொம்ப 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 குரூஷியல். இன்னொன்னு, இதுக்கு we need to spend time and efforts. ஓகே, ஃபைன். அது மட்டும் இல்லாம I'm telling you this, you will become a different person if you are updated yourself with current affairs. Okay, fine. So, let's say CLAT is fine. CLAT is only having written examination. After that, you are getting selected. But there are many law schools which also conducts interview. Okay, அந்த மாதிரி இன்டர்வியூஸ்லாம் they can ask questions from the current affairs. Apart from that, நீங்க சொல்ற ஆன்சர்ஸே கரண்ட் அஃபேர்ஸ்ல இருந்து எக்ஸாம்பிள்ஸ் எடுத்து நீங்க சொன்னீங்கன்னா 100% you are making sure to get selected in the interview. Okay, and the field is also like that. You want to become a lawyer, right? And if you want to become a lawyer, even after you become a lawyer, okay, என்ன நடக்குதுன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டே தான் நீங்க இருக்கணும். What are the current changes happening? You need to get updated. So from now itself, let's make this as a habit. Current affairs படிக்கிறது ஒரு ஹேபிட்டாக வச்சுக்கலாம். If your friends anyone are going to enter into the management field, MBA படிக்கிறாங்க இல்ல BBA படிக்கிறாங்கன்னா அவங்களுக்கும் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுங்க. They should also do what? Current affairs. Okay, so this is something everybody should do and know. Okay, sure. Now this is one crucial part, right? அண்ட் நிறைய டாபிக்ஸ்லாம் படிப்போம். யூ மைட் ஆஸ்க் மீ, சார் எப்படி சார் எல்லாத்தையுமே ஞாபகம் வச்சுக்கிறது? நான் நெக்ஸ்ட் டிசம்பர்ல நடக்க போற எக்ஸாமுக்கு இந்த டிசம்பர் விஷயத்தெல்லாம் படிக்க போறோம் இல்லையா? ஸோ வி நீட் டு கீப் அசஸிங் அவர் செல்ஃப், வி நீட் டு கீப் ரிவைசிங். டாபிக்ஸ் எல்லாம் நம்ம என்ன பண்ணணும், அப்பப்போ எடுத்து ரிவைஸ் பண்ணணும். ஸோ யூ மைட் ஆஸ்க் மீ, சார் எப்படி சார் ரிவைஸ் பண்றது? யூ ஆர் ஆஸ்கிங் மீ டு ரீட் ஃப்ரம் மல்டிபிள் சோர்சஸ். கரெக்டா? நியூஸ் பேப்பர்ல படிக்க சொல்றீங்க, கரியர் லான்ச்சரோட கரண்ட் அஃபேர்ஸ் வந்து ஜிகே ஜோன்ல இருக்கு, அதை போய் படிக்க சொல்றீங்க, மந்த் அண்ட் 2.0 படிக்க சொல்றீங்க, யூடியூப் சேனல்ஸ் எல்லாம் பார்க்க சொல்றீங்க. ஓகே, ஸோ ஹவு கேன் ஐ ரிவைஸ் இட்? வி நீட் டு டேக் நோட்ஸ். ஓகே, இப்போ லெட்ஸ் சே we are reading நியூஸ் in the newspaper. சரி, அதுல ஒரு ஆர்டிகல் கொடுத்துருக்கான். வெரி குட், we have some idea about this. அதுல இருந்து if you get some key points, you can take the key points and you can make a note. If you think that இந்த இன்ஃபர்மேஷன் நீங்க கொடுத்துருக்கிறது எனக்கு பத்தல, இட்ஸ் நாட் கன்வின்சிங் மீ, அதே டாபிக் நீங்க மந்த்ல இருக்கான்னு பார்க்கலாம், எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருக்காங்களா அப்படின்னு. அதே டாபிக் நீங்க யூடியூப்ல இந்த மாதிரி சேனல்ஸ்ல லெஜிட்டிமேட் என்ன சொல்றது, ஜெனியூன் சேனல்ஸ்ல டிஸ்கஸ் பண்ணிருக்காங்களா, டிபேட் பண்ணிருக்காங்களா, அப்படி எடுத்து பார்க்கறப்போ, பிகாஸ் ஒரு நியூஸ் பேப்பர் ஆர்டிக்கல்ல கரண்ட் நியூஸ்னா கரண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் மட்டும்தான் இருக்கும். ஹிஸ்டரி இருக்குமா? எதிர்பார்க்க முடியாது. அது ஒரு 1 பேஜ் ஆர்டிகலா இருந்துச்சுன்னா ஹிஸ்டரியில இருந்து இப்போ வரைக்கும் எல்லாத்தையுமே கவர் பண்ணுவாங்க. பட் இஃப் இட் இஸ் ஜஸ்ட் நியூஸ்னா ஒன்லி த கரண்ட் நியூஸ் வில் பி தேர், history will not be there. But if you go to a YouTube channel, you will be able to get a complete understanding from the history and why now in the current news. இது கிடைக்கும். அதை நம்ம நோட்ஸ் எடுத்து வச்சுக்கிட்டோம்.
லேட்டர் ஒரு நெக்ஸ்ட் மந்த், இப்போ பிப்ரவரி மந்த் நான் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஜான்வரி மந்த்ல என்னென்ன மெயினான டாபிக்லாம் பார்த்தோமோ அதை ஒன்ஸ் ரிவைஸ் பண்ணிட்டு ஐ கேன் ஸ்டார்ட் ஃபார் பிப்ரவரி. இல்ல ஒரு 3 months கழிச்சு எல்லாத்தையும் உட்காந்து முக்கியமான டாபிக்லாம் எடுத்துட்டு நம்ம பார்க்கலாம். Okay, and similarly during the current affairs sessions also, okay, we will tell you like what are the important topics that we should definitely dive in detail and see. அந்த மாதிரி டாபிக்ஸ் மட்டும் நம்ம என்ன பண்ணணும், ரிவைஸ் பண்ணிட்டே இருக்கணும். Okay, the topics which has more probability of coming in an exam like CLAT, that being the very simple reason. Okay, so revision is also something that we should consistently do. Okay, fine, let's move to the next one. Coming to the math part, I already told you, these are the must practice topics. Percentage ஓட application தான் இந்த ரெண்டும். ஸோ பர்சன்டேஜ் நம்ம படிக்கிறப்பயே கூட சேர்ந்து ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸும் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் காம்பவுண்ட் டெஸ்ட்டும் படிச்சிடணும். ஓகே, அண்ட் தென் ரேஷியோஸ், ஆவரேஜஸ். ஸோ இந்த டாபிக்ஸ் நம்ம ஸ்கிப் பண்ணவே கூடாதுங்க. இன் குவாண்ட் எவ்ரிபடி வி ஷுட் ப்ராக்டிஸ் வித் தீஸ் டாபிக்ஸ். இதை நம்ம ஸ்கிப் பண்ணக்கூடாது. அண்ட் இது எல்லாமே தெரிஞ்சதுன்னா டேட்டா இன்டர்பிரிட்டேஷன் டாபிக்கும் நமக்கு ஈஸியாயிடும். What is data interpretation? Yeah, the data will be given in the form of a graph, pie chart, pictorial representation கொடுத்திருப்பாங்க. அதுல இருந்து டீகோட் பண்ணி நம்ம क्वेश्चन ஆன்சர் பண்றது. ஆனா அந்த क्वेश्चनல இருக்க போற கான்செப்ட்லாம் என்னன்னு, percentage, ratios, averages. ஏனோ worst case வேற சில arithmetic topics, time and work, time, speed and distance, இந்த மாதிரிலாம் கேட்கலாம். So one day I'm telling you, அந்த மாதிரி டாபிக்ஸ் நம்ம கிளாஸ்ல எப்படி டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம், அப்போ யூ வில் கெட் சம் பேசிக் ஐடியா ஆஃப் தோஸ் டாபிக்ஸ். அது கண்டிப்பா இருக்கணும். பட் which topics we have to get a very good or sound knowledge about percentages, ratios and averages. இந்த டாபிக்ஸ் கண்டிப்பா நம்ம பண்ணிருக்கணும். ஓகே, சொன்ன சிம்பிளான விஷயம் தான். 2021, 2022, 23, 24 4 years வந்து பாத்தீங்கன்னா only from these topics we are getting questions. அப்ப கண்டிப்பா இதை நம்ம பார்த்தாகணுங்கிறதுக்கு அதே போதும். ஓகே, அண்ட் ஒன் மோர் திங், இந்த இயர் பேப்பர் ஈஸியா இருந்துருச்சுங்கிறதுனால நீங்க எழுத போற CLAT 25 பேப்பரும் ஈஸியா தான் இருக்கும்னு சொல்லிட்டு we can't expect. எக்ஸ்ட்ரீம்ஸுக்கு போகலாம். இது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி. ஸோ நீங்க எழுத போறது எப்படி இருக்கலாம், ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டமாகவும் இருக்கலாம். ஸோ ஐ always tell you people, will tell you people to prepare for the worst case. ஓகே, பேப்பர் ரொம்ப கஷ்டமா இருக்குன்னா அது எப்படி அப்ரோச் பண்றது, அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும், லெட்ஸ் ஃபோக்கஸ் ஆன் தட். லெட்ஸ் ப்ரிப்பேர் ஃபார் த worst case. அப்போதான் we are ready for anything. ஏன்னா நம்ம என்ன எதிர்பார்க்கிறோம், we are expecting something to be very very hard, difficult. நிறைய கொஸ்டின் எனக்கு தெரியாதுன்னு நான் இப்பயே எதிர்பார்க்கிறேன், அவ்வளவு கஷ்டமா இருக்கும் நான் எக்ஸ்பெக்டிங். அப்போ பேப்பர் எப்படி இருந்தாலும் we will be able to manage. ஓகே, பேப்பர் நிஜமாவே கஷ்டமா இருக்குன்னா தானே நீங்க எதிர்பார்த்தீங்க, அதான் வந்திருக்கு. ஸோ நோ பேனிக். பேப்பர் ஈஸியா இருக்கா, கஷ்டமா வரும்னு நினைச்சோம், லெவலில் ஈஸியா இருக்கு, நோ பேனிக். ஓகே, ஸோ வி வில் பி ரெடி டு ஃபேஸ் எனி திங். ஸோ அந்த ஓப்பன் மைண்ட் செட் ஃபர்ஸ்ட் நமக்கு வேணும். ஓகே, ஸோ தீஸ் ஆர் த டூ crucial areas, current affairs GK and quantitative techniques. Okay, so these are the things that we should do. Okay, and we have like 1 year. அதான் நான் மறுபடியும் சொல்றேன், நமக்கு டைம் நல்லாவே இருக்கு. ஓகே, ஸோ கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ஜிகே இப்போ இருந்தே நம்ம படிக்கணும். சேம் வே குவாண்ட் ஆல்சோ we need to practice. The problem I personally faced with the previous batch, I would not say it as a problem, late realization தான் நான் சொல்லணும். ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து மெனி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் லாஸ்ட் 15 to 20 days உட்காந்து நிறைய கரண்ட் அஃபேர்ஸ் டாபிக்ஸ் எடுத்து அப்போதான் படிக்கிறாங்க. Similarly, math also many started practicing only at the last 15 to 20 days. அது பத்துமா, கண்டிப்பா பத்தாது. ஸோ இந்த 15 to 20 days அவங்க என்ன பண்ண முடிஞ்சது, அது வரைக்கும் அதை அட்டம்ப்டே பண்ணாம இருந்தாங்க. 15-20 days ப்ராக்டிஸ் பண்றதுனால என்ன பண்ண முடிஞ்சதுன்னா அவங்களால ஒரு விஷயம் பண்ண முடிஞ்சது. they try to understand the data and ஒரு 6 questions or 5 questions இருக்கு இல்லையா, அதுல கண்டிப்பா ஒரு question ஆச்சு நீங்க டேட்டாவை முழுசா டீகோட் கூட பண்ண தேவையில்லை. you need not decode the entire data, only through understanding of what are the things given there,
you will be able to attend at least what? One question. அதை ஒண்ணு மட்டுமாச்சும் அவங்க என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க? ஆன்சர் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க. Okay, fine. So, which means what? Even on the 15 days அவங்க போட்ட எஃபர்ட்ஸ்க்கு there was something they were able to make it. So only I'm asking you to start practicing from now on. Okay, max வராதுன்னு சொல்லி தயவு செஞ்சு விடாதீங்க. ட்ரை பண்ணுங்க. These are the topics which are easy. And take previous year papers. உங்களுக்கு இந்த பெரிய question bank இருக்குல்ல, அதுல math questions previous year வந்து எடுங்க, practice பண்ணுங்க. 2024 questions நான் டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் கிளாஸ்லயே போய் நெக்ஸ்ட் 2 weeks நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். Okay, fine. So don't skip any of the sections. ஏன்னா நமக்கு question count 120 ஆனதுனால and 120 minutes தான் இருக்கு டைம் அப்படிங்கிறதுனால all the sections are crucial. We can't leave any sections. Okay, and one more point I told you already. Only through preparing for current affairs and quant you will be able to beat a lot of competitions. நிறைய காம்படிஷன்ஸ் நீங்க பீட் பண்ண முடியும். சரியா? அது வந்து நம்ம மைண்ட்ல கண்டிப்பா இருக்க வேண்டிய ஒரு பாயிண்ட். Okay, let's move to the other sections. Reading comprehension. Okay, so what can you do for reading comprehension? First of all, what are the major things that we need to improve when it comes to reading comprehension? ரெண்டு விஷயம் தான். ஒன்னு வந்து ஸ்பீடு, ரைட்? ரீடிங் ஸ்பீட் and then comprehension, understanding. Okay, so இதுல நீங்க ஏதாச்சும் ஒண்ணு மட்டும் ஃபோக்கஸ் பண்ணீங்கன்னா இட்ஸ் வேஸ்ட். ஏதாச்சும் ஒண்ணு மட்டும் நீங்க ஃபோக்கஸ் பண்றீங்கன்னா again it's going to be waste. The ரெண்டுமே சேர்த்து we need to develop. I don't know whether I told you already on this point or not, but anyways, I'm telling you again. Okay, very good habit is reading newspapers. Seri, adha neenga reading practice பண்றீங்க. And if you have a habit of reading books, novels, so and so things, again you are practicing for reading. And maybe books எல்லாம் படிக்கிறப்போ you will imagine and also read. So அது கொஞ்சம் comprehension கொடுக்குது. Okay, so apart from what you read பண்றது மட்டும் இல்லாம what you should do is solve passages. So இது வந்து earlier நம்ம பண்ணாம விட்டுரும். That can also be a problem. சரியா? I think almost everybody will have your first set of books with you. Correct தானே? எத்தனை பேர் அந்த புக்ஸ்ல இருக்க பேசேஜ் எல்லாம் சால்வ் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டீங்க? few. கன்சிஸ்டன்டா பண்ணிட்டு இருக்கீங்களா? லீகல் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. People in online, just ask this question to yourself. That's what I'm asking you. You got some books with you. So are you solving passages? Yes. So that is the question you need to ask yourself. Yes, you are going in the right path. Okay. Logical reasoning very good, Akshaya. Yes. So apart from reading, அதாவது ரீடிங்கும் பண்ணணும். எப்படி நியூஸ் பேப்பர் ரீடிங், புக்ஸ் ரீட் பண்றது, இந்த மாதிரி ரீடிங் நம்ம பண்ணிட்டே தான் இருக்கணும். ரீடிங் ஸ்பீட் இம்ப்ரூவ் ஆகிறதுக்கு பேசேஜ் சால்வ் பண்றப்போ வில் டெவலப் வாட்? காம்ப்ரிஹென்ஷன். ஏன்னா யூ நீட் டு ஆன்சர் கொஸ்டின்ஸ். அப்போ படிச்சது நமக்கு நல்லா புரிஞ்சிருந்தாலும் ஞாபகம் இருந்தாலும் questions ஆன்சர் பண்ண முடியும். That being the important reason I'm telling you to solve passages. And the second thing is, when you solve passages, you are also developing time management. இது இன்னொரு முக்கியமான விஷயம். Okay, initially when you solve passages, it might take long time for you to do. Right? ஏன்னா ஒரு சில questions-க்கு வந்து options confuse பண்ணலாம். Passage சரியா நீங்க புரிஞ்சுக்காம இருப்பீங்க. You will go to the passage again and you will read it when you solve passages. With consistent practice, what will happen? You will overcome this. You will not read the passage twice or thrice for answering questions. So time manage kandipa panna mudiyum. So reading comprehension, this is what we need to do. Each week we have a class Saturday, Sunday, but apart from that, what we are doing? Okay, yeah. So apart from what we are doing, I'm taking
let's say 5 passage and solving it. Each day one passage. It could be from English, it could be from legal, it could be from logical, whatever. ஒரு passage solve பண்றதுக்கு எவ்வளவு நேரம் ஆகும்? 10 minutes. ஒரு passage 10 minutes ஆகும். 10 minutes. போக போக இது கம்மியாகும். போக போக you have to reduce the time. One passage with 5 questions or 6 questions. Maximum time 10 minutes. Okay. போக போக practice பண்ண this time should reduce. 5 questions, we should be able to do it in 5 minutes along with passage and questions சேர்த்து 5 minutes முடிக்கணும். அதுதான் CLAT logic. CLAT works like what? 120 questions in 120 minutes, which means it's like one question 1 minute. So அந்த மாதிரி நம்ம practice பண்ணி கொண்டு வரணும். Clear? So again, போக 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 you will start writing mock test also. Okay, from that also you will start getting a lot of learnings. இப்பவே இதெல்லாம் நீங்க கொஞ்சம் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டீங்க அப்படின்னா இனிஷியலா நீங்க எழுதுற மார்க் டெஸ்ட்லயே your performance will be good. சரியா? அதே மாதிரி at the time when you start your mock test also, I'll tell you what is the purpose of mock test, what are the things you need to do after writing mock. இதெல்லாம் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். சரிங்களா? But basically when you start doing this now itself, before starting the mock test, during mock itself, you can see a very, very good scores, time management, all these things you'll be able to do in the first mock that you write. And one more thing I'll tell you, நீங்க முதல்ல mock எழுதுறப்போ ஒரு டிபிக்கலா ஒரு ஐடியா, பேசிக் ஐடியா மட்டும் இருக்க ஸ்டூடெண்ட் ஸ்கோர் பண்றது வந்து 20-25 அவ்வளவுதான். அவுட் ஆஃப் 120 or 20 marks தான் எடுப்பாங்க. So if you're getting that also, it's not a problem for me. See, the learning from each and every mock only matters. Okay, so உங்களுக்கு mock start பண்றப்போ we can discuss in detail about mock tests. Okay, so for reading comprehension, this is what we need to do. சரியா? இப்போ next let's go to the logical reasoning section. Okay, so what we should do in logical reasoning? So logical reasoning works slightly different from reading comprehension, because reading comprehension இருக்கிற மாதிரியே தான் logical reasoning இருக்க போகுது. Passage இருக்க போகுது, there are going to be questions, right? So for logical reasoning, I want you to first work on the fundamentals. Okay, so fundamentals na enna? Yeah, which involves analysis of statements. Okay. Okay, அப்போ என்னெல்லாம் involves analysis of statements? First and foremost, we need to start with is going to be syllogisms. Okay, syllogisms, and then the applications like varum statements and conclusions, statements and assumptions. இதே மாதிரி statements and inferences இருக்கும், statements and course of action, then strong and weak arguments. Syllogism கூடயே இதையும் சேர்த்துக்கோங்க, logical consistency. Okay, so all these are the topics that we should focus in the எல்லாமே fundamentals for the logical reasoning section. Okay, so logical reasoning விட இது எல்லாமே எதுக்கு பேஸ் அப்படின்னா critical reasoning. Okay, critical reasoning. So critical reasoning is what has been given to us in the CLAT as logical reasoning. ஒரு சின்ன passage with 7, 8, 10 lines max.
மேக்ஸிமம். இல்ல குரூப் ஆஃப் வேர்ட்ஸா பார்க்கணும்னா ஒரு 250-300 வேர்ட்ஸ் இருக்க ஒரு பேசேஜ். ஓகே, அந்த பேசேஜ்ல இருந்து we are getting questions. ஸோ ஒரு சின்ன பேசேஜ்ல இருந்து, ஆனா அந்த பேசேஜ் படிச்சா சீக்கிரமா புரிஞ்சுக்க முடியல, கொடுத்துருக்க கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் கண்டுபிடிக்க முடியல. Okay, the passage size is very small, but we need to analyze many things. Okay, what are the premises, what are the conclusions? Okay, பிகாஸ் அதெல்லாம் தெரிஞ்சாதான், இதெல்லாம் தெரிஞ்சாதான் எனக்கு ஸ்ட்ரென்தனிங், வீக்கனிங் இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் ஆன்சர் பண்ண முடியும், அசம்ஷன்ஸ் ஆன்சர் பண்ண முடியும். ஓகே, பேசேஜ் ஒரு நல்லா புரிஞ்சாதான் இன்ஃபரன்ஸ் பேஸ்டு கொஸ்டின்ஸ் ஆன்சர் பண்ண முடியும். ஓகே, ஸோ அந்த அளவுக்கு நமக்கு ஒரு பேசேஜை அனலைஸ் பண்ண தெரியணும் அப்படின்னா தீஸ் ஆர் தி ஃபண்டமெண்டல் டாபிக்ஸ் வி நீட் டு பிகம் ஸ்ட்ராங் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல். ஆல்ரெடி இதுல சில டாபிக்ஸ்லாம் சில ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு போயிருக்கும், சில கன்க்ளூஷன்லாம் வித் சம் கேப் வி வில் அகைன் லுக் அட் ஆல் தீஸ் டாபிக்ஸ். ஏன்னா ஒரு ஒரு பேசிக் டாபிக்ஸ்ல இருந்து மறுபடியும் ரிவைஸ் பண்ணி, ஓகே, அப்பதான் இந்த லாஸ்ட் ஜூன்ல இருந்து ஜூனுக்கு முன்னாடி ஒரு டைம் நம்ம எல்லாத்தையுமே இன்னொரு டைம் ரிவைஸ் பண்ணுவோம். ஆல் த டாபிக்ஸ் if you have seen also you will see it again with different questions obviously. ஓகே, ஸோ நம்ம மறுபடியும் இந்த பேசிக் டாபிக்ஸ் எல்லாத்தையும் ஒரு டைம் பார்த்துட்டு ஃப்ரம் ஜூன் ஜூலை we will have significant practice. ஸோ ஜூன் மிட்ல இருந்து யூ வில் ஸ்டார்ட் ஹேவிங் 5 days a week கிளாஸ். மண்டே, வென்ஸ்டே, ஃப்ரைடே, சாட்டர்டே, சண்டே. சாட்டர்டே சண்டே எப்பயும் போல போயிட்டே இருக்கும். மண்டே, வென்ஸ்டே, ஃப்ரைடே ஆல்சோ யூ வில் ஹேவ் எக்ஸ்ட்ரா கிளாஸஸ் இன் த ஈவினிங் 6 to 8. ஓகே, அப்போ இருந்து நம்ம நிறைய பேசேஜஸ் எடுத்து ப்ராக்டிஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ அதுக்கு முன்னாடியே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லீகல் ரீசனிங் மாதிரி இருக்கு இல்லையா? ஸோ இந்த லீகல் ரீசனிங்லாம் வந்து அதுக்கு முன்னாடியே வில் சால்வ் த பேசிக் டைப் பிரின்சிபல் அண்ட் ஃபேக்ட் கொஸ்டின்ஸ் இருக்கு. ஓகே, ஸோ வில் சால்வ் தோஸ் பிரின்சிபல் ஃபேக்ட் கொஸ்டின்ஸ் அண்ட் ஆல். Okay, before that, from then on, fully passage oriented questions தான் பண்ணுவோம். Meanwhile, each and every Sunday also, from February இல்லை மார்ச்ல இருந்து வந்து எல்லா சண்டேஸுமே வந்து உங்களுக்கு மார்க் டெஸ்ட் இருக்கும். அது வரைக்கும் மேபி ஆல்டர்னேட் சண்டேஸ் சம்திங் யூ வில் ஹேவ். பட் மேக்ஸிமம் ஐ திங்க் ஃப்ரம் மார்ச் டில் தி கிளாட் யூ வில் ஹேவ் கண்டினியூஸ்லி மார்க் டெஸ்ட் ஆன் ஈச் அண்ட் எவ்ரி சண்டேஸ். ஸோ இதுவும் இருக்கும். ஓகே, ஸோ I'm just reminding you again. We will have everything. We will have the other commitments as well. But நம்ம தான் சூஸ் பண்ணியிருக்கோம் இது ஒரு கரியர் ஆப்ஷனா. ஸோ we need definitely to focus and we need to, no, we should not leave this. Okay, we have to be very serious in this. சரியா? அண்ட் இதுக்கு அப்புறம் நீங்க என்ன பண்ணணும்னா, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நீங்க கிரிட்டிக்கல் ரீசனிங் அப்படின்னு இருக்கிறத வந்து யூ கேன் மேக் யூஸ் ஆஃப் யுவர் books. Okay, you can make use of your books and also the topic test available in your aspiration. So critical reasoning புக்ஸ்ல இருக்க questions, அதே மாதிரி டாபிக் டெஸ்ட் ஆஸ்பிரேஷன்ல இருக்கு, செக்ஷன் டெஸ்ட் கிரிட்டிக்கல் ரீசனிங்க்கு. இது எடுத்து நீங்க ப்ராக்டிஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம். ஓகே, அகைன் நம்ம இந்த லாஸ்ட் 4 to 5 monthsல வில் டேக் அப் ப்ரீவியஸ் இயர் பேப்பர்ல வரதால நம்ம எடுத்து எப்படியுமே சால்வ் பண்ணுவோம் டைம்ல. ஸோ அதுக்கு முன்னாடி நம்மளோட ஃபோக்கஸ் இப்போதைக்கு எப்படி இருக்கணும், நம்மளோட we have to utilize the maximum resources available. அப்போ புக்ஸ் தான் மெயினாக உங்க கையில் இருக்கிறது. அப்புறம் டாபிக் டெஸ்ட், செக்ஷன் டெஸ்ட், ஆஸ்பிரேஷன் புக். ஸோ இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா you need to start doing. ஓகே, ஐ ஆல்ரெடி டோல்ட் யூ, நம்ம மேத் டாபிக்கும் நம்ம டைம் ஸ்பெண்ட் டிஸ்கஸ்லாம் பார்த்துட்டே சொன்னேன். ஒவ்வொரு டாபிக் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுறப்பையுமே ப்ளீஸ் டேக் த டாபிக் வைஸ் டெஸ்ட். நேற்று ரேஷியோஸ் நம்ம பார்த்தோம், which means in the weekல you need to take definitely what ரேஷியோஸோட டாபிக் டெஸ்ட் எடுங்க. அண்ட் தென் ஒரு டெஸ்ட் இல்லை, நிறைய டெஸ்ட் அங்கே இருக்கு. ஓகே, ஸோ மேக் யூஸ் ஆஃப் இட். பிகாஸ் வென் யூ டேக் டாபிக் டெஸ்ட், டைம் மேனேஜ்மெண்ட் கூடவே சேர்ந்து வருது. சின்ஸ் தே ஆர் ஆன்லைன், timer is also there. Okay, so keep that in your mind. Okay, just a minute.
Okay. Okay. So for practice, you can make use of these things, logical reasoning, right? So we have discussed almost about 4 sections. So let's move to the next last one, legal reasoning. So what we should do for legal reasoning? அது இதுல நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். லீகல் டேர்ம்ஸ் அண்ட் லீகல் மேக்ஸிம்ஸ் we will have classes. ஓகே, ஆல்ரெடி ஃபியூ வேர்ட்ஸ் நீங்க கேள்விப்பட்டிருக்கலாம். ஓகே, வாய்ட் அப் இனிஷியோ, ஆக்டர்ஸ் ரியஸ், இந்த மாதிரிலாம். ஸோ இதெல்லாம் என்னென்ன? ஓகே, ஸோ வில் டிஸ்கஸ் அபவுட் ஆல் தீஸ் லீகல் டேர்ம்ஸ் அண்ட் மேக்ஸஸ் இன் கிளாஸ். பட் அதுக்கு முன்னாடியே யூ நீட் நாட் வெயிட் ஃபார் த கிளாஸஸ். அதுக்கு முன்னாடியே கூட ஐ திங்க் you will have your English book with you, right? First module, you will have your English book with you. In that, there are two things. I think I don't remember exactly, but இப்போ உங்க கையில books இருந்துச்சுன்னா you can check and see legal vocabulary ன்னு இருக்கும். If you have set of books that you got, legal vocabulary and migratory words. So on a daily basis, அப்பப்போ நீங்க என்ன பண்ணலாம்னா you can take up and look at these two things alone. ஏன்னா நிறைய அதுல இருக்கு வெக்காபுலரியில, அவ்வளவும் நமக்கு தேவையில்லை. we need to focus on what இருக்கா, legal vocabulary தானது, legal vocabulary and migratory words. Okay, these two things, give importance to this because see ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள்ங்க. legal reasoning, the passage will be set in such a way, okay, passage and questions will be set in such a way that a student who did not prepare also can come and write this. ஓகே, ஏன்னா இந்த எக்ஸாம் வந்து இட்ஸ் அன் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் ஃபார் லா ஸ்கூல். இப்போ லா பத்தி நாலேஜ் ஒரு ஸ்டூடெண்ட் முன்னாடியே இருக்குமா? 12th லீகல் ஸ்டடீஸ்ங்கிற ஒரு சப்ஜெக்ட் படிக்கிறாங்க. சில ஸ்கூல்ஸ்ல இது ஆப்ஷன்லாம் கொடுக்குறாங்க, சில ஸ்கூல்ஸ்ல கொடுக்கல. ஸோ ஒன்லி இஃப் தே ஹேட் சச் அ சப்ஜெக்ட் தே வுட் ஹேவ் சம் ஐடியா அபவுட் இட், ஆர் அதர்வைஸ் நோ ஒன் வுட் நோ. அண்ட் இன்னொரு விஷயம், திஸ் இஸ் ஸ்ட்ரீம் நியூட்ரல். நீ அக்கௌண்ட்ஸா இருக்கலாம், அக்கௌண்ட்ஸ் காமர்ஸா இருக்கலாம், ஹியூமனிட்டிஸா இருக்கலாம், சயின்ஸா இருக்கலாம், யார் வேணா அந்த எக்ஸாம் எழுதலாம். நீங்க லா ஸ்கூலுக்கு போகணும்னு சொல்றேன். அப்போ எல்லாருக்குமே லீகல் ஸ்டடீஸ் இருக்க வாய்ப்பே கிடையாது. which means the questions will be said, the passage will be in such a way that any student can read, understand and attempt this. Basic ideology behind legal reasoning நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன். to check your decision making skills with given data. கொடுத்திருக்கிற எவிடன்ஸ் வச்சு, கொடுத்திருக்கிற டேட்டாவை வச்சு நீ என்ன டிசைட் பண்றன்னு தெரிஞ்சுக்கிறது தான் லீகல் ரீசனிங். we should not apply any external knowledge. கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ஒரு விஷயம் படிச்சிருப்போம், ஆனா இங்க ஆப்போசிட்டா இருக்கு. ஓகே, நம்ம மைண்ட் சொல்லும் நம்ம இப்ப ரீசெண்டா அந்த நியூஸ் பார்த்தோம், அப்ப இதுதான் ஆன்சரா இருக்கும். அப்படி பண்ணக்கூடாது. மெசேஜ்ல இந்த மாதிரி சினாரியோக்கு என்ன ஆக்ஷன் எடுத்திருக்காங்க, அதுதான் நம்ம ஆன்சரா இருக்கும். So we should not, our mind will divert us, but we have to stick to something which is only given in the passage. Okay, so இதுக்கு வந்து ஒரு நாள்ல வந்துடாது. We need a continuous practice. That is why we have mock tests. டிசம்பர்ல வர எக்ஸாம்க்கு நான் என்ன சொல்லலாம், இருங்க நான் உங்களுக்கு எல்லாமே ஒரு 100 கிளாஸ் எடுத்துறேன். எடுத்ததுக்கு அப்புறம் நீங்க என்ன பண்ணுங்க, டெஸ்ட் எழுதுங்க, உட்காந்து மார்க் லிஸ்ட் எழுதுங்க. ஸ்கூல்ஸ்ல அப்படி தான் நடக்குது. சிலபஸ் முடிக்கிறாங்க, தென் only டெஸ்ட் மாடல் டெஸ்ட் உண்டால். That will not work for such exams. இந்த மாதிரி எக்ஸாம்ஸ் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஃபர்ஸ்ட் we need to understand, we need to adapt to such exams first. That's why we start the mock test so early. Okay, so legal terms, maxims and all will discuss in class, but before that also, if you want to start, you can start from these topics in your English books, legal vocabulary and migratory words. Okay, next, legal current affairs. See, reading comprehension, logical reasoning and legal reasoning. In all these three, there are going to be passage ஆர்டிகல்ஸ்ல இருந்து எடுத்து கொடுக்க போறாங்க. அது எங்க வேணா இருக்கலாம். அந்த ஆர்டிகல்ஸ் வந்து நியூஸ் பேப்பர்ல வந்திருக்கலாம், இல்ல ஒரு புக்ல வந்திருக்கலாம், இல்ல ஏதோ ஒரு ஆன்லைன் வெப்சைட்ல வந்திருக்கலாம், இந்த ஆர்டிகல் ஒரு மேகசின்ல வந்திருக்கலாம், எங்க வேணா வந்திருக்கலாம். They will take and give it. And mostly these kind of passages are from legal current affairs. அதுல சார் லீகல் கரண்ட் அஃபேர்ஸ், கரண்ட் அஃபேர்ஸ் சொன்னீங்க, எல்லா நியூஸும் படிக்கிறேன். இப்போ லீகல் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் அப்ப என்ன? current affair news that are relevant to what? Law, legal.
அப்ப என்ன, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த இயர்ல ரீசெண்டா நடந்தது என்னது, கொஞ்சம் ஏர்லியா பார்த்தா there was a proposal given for the criminal justice system. எனக்கு அந்த நேம்ஸ் எக்ஸாக்டா இப்ப கேட்டீங்கன்னா எனக்கு ஞாபகம் இல்ல, I had to go through. Okay, ஐபிசிக்கு பதிலா they have given a different name. அந்த சான்ஸ்கிரிட்ல மாத்தி ஒரு பேர் வச்சிருக்காங்க. ஐபிசி, இந்தியன் கிரிமினல் கோடா, பீனல் கோட், இந்தியன் பீனல் கோட். ஓகே, சிஆர்பிசி. ஓகே, ஸோ அதே மாதிரி எவிடன்ஸ் ஆக்ட். ஸோ இப்போ இது எல்லாத்தையுமே வந்து ரீநேம் பண்ணி இதுல நிறைய விஷயம் வந்து ரொம்ப ப்ராடா இருக்கு. அப்போ இந்த மாதிரி என்ன தப்பு பண்ணாலும் இதுக்குள்ள வருது, இந்த மாதிரி சில விஷயத்தை கண்டுபிடிச்சாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து இந்த fine, I don't exactly remember it. So there are certain terms they wanted to remove. Okay, fine. So that is a proposal now. It was a proposal given. The parliament, the members of parliament should agree to that. Then only it will become a law. Okay, so another proposal. Next one, the verdict given on same-sex marriage. Chief Justice of India was one person among the bench. Okay, fine. So இந்த மாதிரி விஷயம்லாம் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா லால கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ரொம்ப முக்கியம். அப்ரகேஷன் ஆஃப் ஆர்டிகல் 370. ஓகே, ஸோ காஷ்மீர் இஷ்யூ, பாகிஸ்தான் ஆக்குபைடு காஷ்மீர் அந்த இஷ்யூ. ஸோ இது வந்து இந்த மாதிரி நியூஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கரண்ட் அஃபேர்ஸ்ல நோட் பண்ண வேண்டிய நியூஸஸ். அண்ட் தேர் ஆர் சம்திங் கால்ட் அஸ் லேண்ட்மார்க் ஜட்ஜ்மெண்ட்ஸ். வாட் ஆர் தீஸ் லேண்ட்மார்க் ஜட்ஜ்மெண்ட்ஸ்? இது வரைக்கும் இந்த மாதிரி கேஸ் நடந்திருக்கு, அதுல வந்த ஜட்ஜ்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் வேற. இப்போ நான் கொடுக்க போற கேஸ்ல அதே சினாரியோ தான், பட் வேற ஜட்ஜ்மெண்ட். அப்ப என்ன ஆகுது, there is a change happening in the trend. இது வரைக்கும் கொடுத்த ஜட்ஜ்மெண்ட்ஸை விட அதே மாதிரி ஒரு சிமிலர் கேஸ்க்கு ஐ அம் கிவிங் a different judgment, verdict. ஓகே, அப்ப இந்த சேஞ்ச் ஆகுதுன்னா then this becomes what, a landmark judgment. ஓகே, ஒரு சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த சபரிமலா கேஸ். ஓகே, ஃபைன். ஸோ அதுல வந்து எவ்ரிபடி ஆர் அலவுடுன்னு சொல்லி ஒரு வேர்ட் கொடுத்தாங்க. ஓகே, ஸோ டிபிக்கலா நடந்துட்டு இருக்க ஒரு விஷயத்த வந்து ஒரு ஜட்ஜ்மெண்ட் மாத்துது அப்படியே டிராஸ்டிக்கா அப்படிங்கிறப்போ தட் பிகம்ஸ் அ லேண்ட்மார்க் ஜட்ஜ்மெண்ட். ஸோ இந்த மாதிரி விஷயம் we need to focus. ஓகே, அண்ட் அகைன் சரி சார் இதெல்லாம் நீங்க சொல்றீங்க, ஓகே, அகைன் ஃப்ரம் வேர் ஐ கேன் கெட் தீஸ் கைண்ட் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ்? ஒன்னு about the legal terms, legal maxims you can get from your books as I told you. இல்லைன்னா legal maximsனே வந்து பாத்தீங்கன்னா you will have it in your, அது இதுல இருக்கான்னு போட்டிருக்கேன். சரி, இந்த மாதிரி you can find some law school encyclopedia, இந்த மாதிரி மாடியூல்ஸ் இருக்குல்ல பாக்ஸா, you will have like law school encyclopedia or legal zone இருக்கும். think like GK zone, you will have legal zone in your aspiration. Okay, so when you go to this legal zone, you can find legal maxims, landmark judgments, legal maxims வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க legal zone குள்ள போனீங்கன்னா you will get it. This is a screenshot, so I may not able to show it, but it will be there. Okay, நீங்க இப்பே career launcher app வச்சிருந்தீங்க மொபைல்ல, just check பண்ணி பாருங்க. Okay, legal zone will be there. சரி, so coming back, apart from this, சரி நம்ம சைட்ல இருக்கு இது இல்லாம should I use any other things? Yeah, you can keep yourself updated with the websites like Bar and Bench, Live Law. Any recent news, any current affairs relevant to law will be posted in these kind of websites like Bar and Bench, Live Law. And சொல்ல முடியாது, ஒரு சில டைம் நீங்க படிக்கிற ஆர்டிகல் அப்படியே உங்களுக்கு எங்க வரலாம், பேசேஜா வரலாம். Okay, so இதுதான் again from these sites also they can take up articles and they can put it in your CLAT paper. Okay, and a YouTube channel is Verdict. Okay, so இதுல வந்து law relevant ஆன அப்டேட்ஸ் எல்லாமே போடுவாங்க. முக்கியமா சுப்ரீம் கோர்ட்ஸ்ல நடக்கிற கேசஸ், அதுல வர ஜட்ஜ்மெண்ட்ஸ், அதெல்லாம் you can find it in Verdict. திருஷ்டி ஐஏஎஸ்ல கூட இப்ப முக்கியமான சில லேண்ட்மார்க் கேசஸ் எல்லாம் வருது அப்படிங்கிறப்போ திருஷ்டி ஐஏஎஸ்லயே கூட டிஸ்கஸ் பண்ணுவாங்க, அதுவும் நம்ம பார்க்கலாம். That is also a source.
So clear with this? Yeah. Okay. Right. Now we have seen like what to do with each and every section. Okay. எல்லாமே பார்த்துட்டோம். So now let's summarize. What are we taking away today in overall? Yes. First point சொல்லுங்க. நிறைய விஷயம் டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் இல்லையா? Let's summarize together. Tell me. Yeah. சரி ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்னென்ன பார்த்தோம்னு விஷுவலா ஒரு டைம் ரீகலெக்ட் பண்ணலாம். Okay. We started with understanding how CLAT 2024 went. We discussed how were the sections, how was the overall paper, and especially which was crucial, current affairs, GK, and math. And in those sections, what were the things asked? Okay, current affairs number topics then in quant, what were the primary topics focused? Right. Then only we started with our preparation strategy. Okay. And again, we started with what? GK and current affairs, how to do, from when to start, what kind of resources we can use. Then math, topics that we should definitely do. Then we discussed for reading comprehension, logical reasoning, and legal reasoning. Right. So through like what 1.5 hours, for the 1.5 hours we have discussed so far this. Okay. So from this, let's try to summarize all the significant points. So what will you tell me? The first significant point is what? Yes. Very good. Sashmita has given, it's not too late to start with quant, and we need to start right away to practice quant, current affairs, and GK. Very good. So I will prioritize this always to be the first point. Okay. We should keep our mind open to everything. இதுதான் வரும், இப்படிதான் வரும்னு சொல்லிட்டு we cannot have a predetermined mindset at all. We have to prepare for the worst case. So first point is keep our mind open. நீங்க இப்ப கேட்டீங்கனாலும் இதுதான் சொல்லுவேன். See, we will discuss, I told you, no, we will discuss the strategies in different time. Okay, நீங்க previous batch interact பண்ணீங்கன்னா அவங்களே சொல்லுவாங்க 6 months to CLAT, 4 months to CLAT, 2 months to CLAT, 1 month to CLAT, 1 week to CLATங்கிற மாதிரிலாம் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ். அண்ட் எல்லாத்துலயுமே ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் மாறிட்டே தான் இருக்கும், ஒரே மாதிரி ஃபாலோ பண்ணவே முடியாது. பட் from the starting to the end, I would have told only one thing to be common, which is our mindset is very, very significant. So we should keep our mind open. Okay, என்ன வேணா நடக்கலாம் CLATல. We should be ready to face that. Okay, that's the first. So I'll bring this point second. Okay, current affairs, GK, and quant. So these two sections will boost your scores and will help you beat the competition. Okay. Did you come to know about the increase in the applications, registrations, people writing CLAT this year? Last year வந்து 42,000 43,000 கிட்ட தான் எழுதினாங்க 2023 year. இந்த டைம் வந்து அரௌண்ட் 1 lakh. ஓகே, ஆனா அதுக்கு என்ன ரீசன் பாத்தீங்கன்னா, I also came to know only after reaching the exam center. Government has sponsored government school students for this exam. They did not pay fees. அது ஃப்ரீயா வந்து அவங்க எக்ஸாம் எழுதுறாங்க. So that is the major reason for increase. ஆனா அது இதெல்லாம் வந்து அவங்களுக்கு ஒரு ஃபெமிலியரான விஷயமே கிடையாது. But when we interacted with the students, government school students, then we came to know that it's free for them. And some one week they have conducted some online class. Okay, but logically let's think, அது பத்துமா இந்த மாதிரி ஒரு எக்ஸாம்க்கு? கண்டிப்பா பத்தாது. நமக்கு என்ன தெரியும், புக்ல இருந்து கேட்க போற
ஜேஇ நீட்டுக்கே வந்து பார்த்தா 6th இருந்து 7th இருந்து எல்லாரும் கோச்சிங் போறாங்க. நமக்கு இதெல்லாம் எங்கிருந்து வரும்னே தெரியாது. அதுக்கு ஒரு 1 week 2 weeks படிச்சா பத்துமா? ஓகே, ஸோ they try to bring awareness, but not in the right way. That's what I think. ஒரு கரெக்டான மெத்தட்ல வந்து இது எனக்கு தெரியல. எல்லாத்தையும் வந்து எக்ஸாம் எழுதுங்க ஃப்ரீயா தரேன்னு சொல்லிட்டா will it be quality? கண்டிப்பா ஐ டோன்ட் அக்ரி டு தட். ஓகே, இதுக்கே என்ன பண்ணிக்கணும், இந்த வருஷம் எல்லா ஸ்கூல்லையும் அவங்க வந்து ஒரு லைவ் ஒர்க் ஷாப் மாதிரி கண்டக்ட் பண்ணிருக்கணும். ஓகே, பண்ணிட்டு நெக்ஸ்ட் அதாவது 11th 10th அந்த மாதிரி பண்ணிட்டு அடுத்த வருஷத்துக்கு அவங்கள வந்து அப்ரோச் பண்ண வைக்கணும். அப்போ வேணா நீங்க ஃப்ரீயா கொடுங்க. தே நோ த இம்பார்ட்டன்ஸ், தென் தே கம் அண்ட் ரைட் தி எக்ஸாம், தென் இட்ஸ் குட். ஃப்ரீயா இருக்குங்கிறதுக்காக எல்லாரும் எக்ஸாம் எழுத வைக்கிறாங்கன்னா ஒண்ணுமே இல்லையே அதுல. they don't know what is the purpose. Harish was standing outside. So many parents குரூப்பா இன்னும் பேசாத பார்த்துட்டு அவங்களும் வந்து இந்த எக்ஸாம் எதுக்காகன்னு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ ஒரு எக்ஸாம் எழுத ஸ்டூடெண்ட் அவங்க பேரண்ட்டுக்கு அந்த பொண்ணோ பையனோ எதுக்காக அந்த எக்ஸாம் எழுதாங்கன்னே தெரியல. ஃப்ரீயா கவர்மெண்ட் எழுத சொல்றாங்க, நாங்க எழுதுறோம்னு எழுதுறாங்க, அவ்வளவுதான். அதுக்கு அடுத்து என்ன நடக்கணும் எதுவுமே தெரியாது. அண்ட் தெர் இஸ் a very big ப்ராப்ளம் ஆல்சோ. என்னன்னா ப்ராப்ளம் இன் த சென்ஸ் செப்டம்பர் மந்த்ல வந்து ஐ வுட் ஹவ் டோல்ட் a few people here already. அந்த டைம்ல இருந்திருந்தீங்கன்னா நான் சொல்லியிருப்பேன், இந்த எக்ஸாம் வந்து ரீஜனல் லாங்குவேஜ்ல தான் கனெக்ட் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு there was a பப்ளிக் இன்ட்ரெஸ்ட் லிட்டிகேஷன் செப்டம்பர்ல நடந்துச்சு. அது அப்படியே அப்புறம் ஆஃப் பண்ணிட்டாங்க. இல்ல அதெல்லாம் நல்ல விஷயம் தான், பிகாஸ் மெனி பீப்புள் கேன் ரைட் அண்ட் எவ்ரி திங். பட் உள்ள போனா அவங்க லா ஸ்கூல்ஸ்ல படிக்க போற மீடியம் வந்து இங்கிலீஷ் தான். என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் படிச்சது தமிழ் மீடியம், லெட்ஸ் சே தமிழ்நாடே எடுத்துக்கலாம், தமிழ் மீடியம் எக்ஸாம் தமிழ் எழுதிருந்தான். லா ஸ்கூல்ஸ் உள்ள போனா இப்ப அவங்களுக்கு என்ன வேணும், எல்லாமே தமிழ்ல வேணும். இங்கிலீஷ்ல இருந்தா என்ன ஆகும்? 5 வருஷம் சர்வை பண்ணுவாங்கன்னு நினைக்கிறீங்களா? சான்ஸே இல்லை. ஸோ இந்த ஃபேக்டர்ஸ் எல்லாத்தையுமே மைண்ட்ல வச்சுக்கிட்டு தான் ஆக்ட் பண்ணணும். ஸோ அட் டைம்ஸ் கொஞ்சம் ஹேஸ்டியா நிறைய டிசிஷன்ஸ் எடுக்கிறாங்க. ஐ திங்க் நமக்கு இதனால எந்த ப்ராப்ளமுமே வராது. when we prepare for certain exams and when we write exams, I don't think that these are all whatever fluctuations happen is not going to be a big deal for us. And at the same time நம்ம வந்து டிசம்பர்ல ஒரு எக்ஸாம் எழுதுன்னு டார்கெட் பண்ணி நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்றோம். லெட்ஸ் ஜஸ்ட் சே the exam is postponed again to May or June. மேல நடக்குதுன்னு வச்சுக்கலாம். It will be a very big advantage for us. We get so much of time. The only problem that we might get is what? போர்டு எக்ஸாம் அப்பதான் முடிச்சிருப்பீங்க. ஒரு மாசத்துல இல்ல ஒரு வாரத்திலேயே யூ வில் ஹேவ் ஆல் தி எக்ஸாம்ஸ் டுகெதர். கிரைஸ்ட் யூனிவர்சிட்டி நடக்கும், சிம்பியாசிஸ் நடக்கும், கிளாட் நடக்கும், ஐலெட் நடக்கும், என்எம்ஐஎம்எஸ் நடக்கும், எல்லா எக்ஸாம்ஸும் ஒன்று நடக்கும். ஓகே, இது எல்லாமே ஒன்று நடக்கும். அப்போதான் நம்ம வந்து கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லா மேனேஜ் பண்ற மாதிரி இருக்கும். தட்ஸ் தி ஒன்லி திங். ஃபைன். டிசம்பர்லயே முடிஞ்சிருச்சுன்னா ஓகே, ஐ ஹவ் ரிட்டன் கிளாட் in December before the board exam itself. I know whether I got an NLU or not. Okay, so கிடைச்சா happy, I will block the seat and I'll go and write the board exams without any pressure. Okay, இல்ல எனக்கு எங்க கிடைக்கல, சரி கிடைக்கல, அடுத்து என்ன ஆப்ஷன்ஸ்? பிரைவேட் யூனிவர்சிட்டிஸ், சிம்பியா, அதுக்கு ஈக்குவலண்ட் NLUக்கு ஈக்குவலண்ட் என்ன இருக்கு? சிம்பியாசிஸ், கிரைஸ்ட், NMIMS, MHC, மகாராஷ்டிரா காலேஜஸ். ஓகே, சரி இதெல்லாம் இருக்கு. ஓகே, அப்ப நான் போர்டை முடிச்சுட்டு வந்து இதெல்லாம் பாத்துக்கிறேன். ஸோ வி கேன் கிளியர்லி டேக் அ டிசிஷன். டிசம்பர்ல எக்ஸாம் நடக்குதுன்னா ஓகே, ஸோ எதா இருந்தாலும் இட்ஸ் பாசிபிள் ஃபார் அஸ் டு டூ. ஓகே, ஸோ அதே மாதிரி நான் சொன்னதுதான், காம்படிஷன் எவ்வளோ வந்தாலும் சரி, கொஷின் பேப்பர் எப்படி இருந்தாலும் சரி, கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ஜிகே வாண்ட், இஃப் வி ஆர் அட்டெம்ப்டிங் த கொஷின்ஸ் ஃப்ரம் தீஸ் 2 sections, we will be beating the competition. More than 50% காம்படிஷன்ஸ் வந்து இந்த 2 செக்ஷன்லையும் ஸ்கோர் கம்மியாக தான் பண்ணுவாங்க. நம்ம இதில் நல்லா ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் அப்படின்னா we'll be able to score well. That's it. Okay. Okay, Yalini has given a point. Very good. Consistent practice. Okay, நீங்க ஸ்பெசிஃபிக்கா கொடுத்துருக்கீங்க கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ஜிகேக்கு, பட் நான் அதை ஜென்ரிக்கா வச்சுக்கிறேன். I'll make this generalized. Consistent practice for all the sections. நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணவே அதானே. ரீடிங் காம்ப்ரிஹென்ஷன்னாலும் பேசேஜஸ் சால்வ் பண்ணி ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும்.
ஓகே, லாஜிக்கல் ரீசனிங், கிரிட்டிக்கல் ரீசனிங் சால்வ் பண்ணணும். லீகல் ரீசனிங்னா லீகல் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும். ஓகே, அதுக்கப்புறம் அப்படியே நம்ம பேசேஜ் எல்லாம் பண்ணுவோம். ஓகே, ஸோ கன்சிஸ்டன்ட் ப்ராக்டிஸ். ஃபைன். Very good. Dikshita has given study related topics and history of major current affairs. இது ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட் தான், ரிலேட்டிங் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் வித் ஹிஸ்டரி. இப்படி படிக்கிறப்போ கரண்ட் அஃபேர்ஸ் டாபிக்ஸ் நம்ம நல்லா படிக்க முடியும், இன்ட்ரெஸ்டிங்காகவும் இருக்கும் ஹிஸ்டரியோட சேர்த்து படிக்கிறதுனால. ஓகே, தே வில் பி இன்ட்ரெஸ்டிங் பிகாஸ் நிறைய நம்மளோட மைண்டை வந்து நம்ம சின்ன வயசுல படிச்ச நிறைய விஷயத்த இது எல்லாமே என்ன பண்ணும், அப்படியே மாத்திக்கிட்டே வரும் when we understand this. Okay, so that will be interesting as well. Very good. Yes, anything else? Significant points that we should finally take away from the session? Time management. The time management is a factor that when you consistently practice, okay, you can do it. Then what else? சரி, எனக்கு தோன்ற ஒரு பாயிண்ட் சொல்றேன் நான் சொன்னதுல. ஓகே, சரி, அது அப்போ அதை நான் இப்போ ஃபர்ஸ்டே போட்டுறேன். ஓகே, we will have many commitments but we should manage it. So balancing school, extracurricular and CLAT, அது என்னமோ வேணா இருக்கட்டும். Okay, so balancing school, extracurricular activities and CLAT கண்டிப்பா இது முக்கியமான பாயிண்ட் தான். வெரி குட். So what I was trying to remind you is, don't skip quant and current affairs classes. Okay, இன்னொரு இது don't skip ன்னு சொல்றேன், இன்னொரு பாயிண்ட் இப்பயே சொல்லிடுறேன், don't skip any mocks. So mocks anyways you are going to start it in the future. இந்த பாயிண்ட் நான் இப்ப இருந்தே உங்களுக்கு இன்சிஸ்ட் பண்ண ஆரம்பிக்கிறேன். சண்டேஸ்ல மார்க் டெஸ்ட் இருக்குன்னா மார்க்ஸ் வந்து எழுதணும். ஸோ அப்புறம் பார்த்துக்கலாம், அப்புறம் எழுதிக்கலாம் அப்படிங்கிற மைண்ட் செட் நமக்கு வேணாம். if there is any situation வந்து அன்னைக்கு சரியில்லை, let's say you went somewhere else for a function or you are not feeling very well, okay, so genuine reasons irukku அப்படின்னா okay, instead of taking the mock on Sunday, if you are able to come on any other day, ஒரு வீக் டேஸ்ல சரி நீங்க ஸ்கூல் வந்து 2க்கு முடிஞ்சிருது, 3க்கு முடிஞ்சிருது, 4க்கு முடிஞ்சிருது, நான் ஈவினிங் ஒரு 5 to 7 இல்ல 6 to 8 வந்து நான் எழுதுடா, ஓகே வந்து எழுதுங்க, ப்ரியரா இன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டு யூ கேன் கம் அண்ட் ரைட். இல்ல சாட்டர்டேல ஈவினிங் தான் கிளாஸ், எனக்கு சாட்டர்டே வந்து லீவ் தான், ஸோ லாஸ்ட் சண்டே மிஸ் பண்ண மார்க் நான் என்ன பண்றேன், அடுத்த சாட்டர்டே மார்னிங் வந்து நான் எழுதிடுறேன், இல்லை ஈவினிங் கிளாஸ்க்கு முன்னாடி ஒரு 1 hour முன்னாடி முடிக்கிற மாதிரி, ஸோ ஒரு 2 to 4 மாதிரி நான் மார்க் எழுதிட்டு இங்கே ஒரு 2 hours 6 to 8 கிளாஸ் முடிச்சுட்டு நான் போறேன். ஆல் தீஸ் திங்ஸ் யூ கேன் டூ, பட் யூ நீட் டு டேக் மார்க்ஸ். அதே மாதிரி மார்க் டெஸ்ட் யூ ஷுட் மேக்ஸிமம் ஆர் 100% you should take offline and practice. OMR ஷேக் பண்றது ரொம்ப 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 முக்கியமான விஷயம். இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு படிக்கிறோம், எல்லாம் பண்ணிட்டு கடைசியில் OMRல போய் if you mess up and marking or shading the OMR, everything is gone. Okay, so practice taking the marks offline. நெக்ஸ்ட் வீக் அதுக்கு அடுத்த வீக்லாம் எக்ஸாம் இருக்கு சார், நான் வர முடியாது சார் சண்டேஸ்ல அப்படின்னா முன்னாடியே இன்ஃபார்ம் பண்ணுங்க. we can plan something out. கொஸ்டின் பேப்பர்ஸ் அட்வான்ஸா இருக்குன்னா வாங்கிட்டு போயிடுங்க, இல்லைன்னா தட் டைம் we can plan something. எதாவது கொரியர் பண்றதோ ஏதாச்சும் பிளான் பண்ணலாம்.
So, but you have to inform that earlier. Okay. And you should take the test on the scheduled date. சண்டேல மார்க் இருக்குன்னா உங்களுக்கு ஸ்கூல் சண்டேல மேக்ஸிமம் இல்லை, அப்போ சண்டேல அந்த மார்க் எடுத்துடணும். இன்கேஸ் இங்க வர முடியல, சென்டருக்கு வந்து ஆஃப்லைன் எடுக்க முடியலன்னா தான் நான் அதர் ஆப்ஷன்ஸ் நம்ம யோசிக்கலாம், வர முடியலங்கிறப்போ. ஓகே, பட் அந்த டேட்ஸ்ல அந்த மார்க்ஸ் எடுக்கணும். வி ஹேவ் டு கம்ப்ளீட்லி ஸ்டிக் டு திஸ். மார்க்ஸ் முடிச்ச கையோட we need to upload the answers in aspiration. அதுவும் பண்ணிடணும் எல்லாத்துக்கும். அப்பதான் ட்ராக் இருக்கும், நீங்க என்னென்ன டெஸ்ட் எழுதுறீங்க அப்படிங்கிற ட்ராக் இருக்கும். அதுக்கப்புறம் யூ வில் கெட் a detailed analysis. ஓகே, அதெல்லாம் நம்ம தனியாவே டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். when you start your marks, scheduled marks start பண்றப்போ இன்னும் டீடைல்டாவே நம்ம இதெல்லாமே டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். how to analyze marks. ஓகே, எப்படிலாம் என்ன மாதிரிலாம் இருக்கு ஆஸ்பிரேஷன்ல, அது எல்லாமே நம்ம செக் பண்ணலாம். ஓகே, so this is another point that I feel is important. We should not skip quant and current affairs classes. At the same time marks ஆரம்பிக்க போறோம், so you should not skip marks as well, right? Then significant points, anything else? சரி சார், கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ஜிகே தான் சார் ரொம்ப இதாக சொல்றாரு, அதை மட்டும் நான் ஃபோக்கஸ் பண்ணணும், அதை மட்டுமே ஃபோக்கஸ் பண்ணிட்டு இருக்க கூடாது. மீதி செக்ஷன்ஸும் அப்பப்போ நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும். ஓகே, எனக்கு தெரிஞ்சு மார்க்ஸ் வந்துச்சுன்னா பிரச்சனை இல்லை, பிகாஸ் வென் மார்க்ஸ் கம் ஆல் த செக்ஷன்ஸ் அதே. ஸோ இப்போ மீதி செக்ஷனுக்கும் நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறீங்க, அனலைஸ் பண்ணுவீங்க, எல்லாமே பண்ணுவீங்க. பட் யூ கிவ் மோர் இம்பார்ட்டன்ஸ் டு கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ஜிகே அண்ட் குவாண்ட், அப்போ கரெக்டாக போயிடும். ஸோ ஐ டோன்ட் திங்க் தட் வில் பி அ பிக் டீல், வி கேன் மேனேஜ். ஓகே, பட் அந்த மைண்ட் செட்டுக்கு வந்துடாதீங்க. கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ஜிகேயும் மேத்ஸ் தான் எனக்கு கஷ்டம், நான் அதை மட்டும் தான் படிக்கணும், அதை மட்டுமே படிச்சுட்டு இருந்துட்டு தென் யூ கேனாட் லீவ் த அதர் செக்ஷன்ஸ். அது நீங்கள் ஸ்ட்ராட்டஜி நீங்கள் கண்டுபிடிக்காமலே போயிருவீங்க. ஸோ தட் ஆல்சோ ஷுட் கீப் இன் மைண்ட். ஓகே, சரி. எனிதிங் எல்ஸ்? Any other point? Okay, so I think yes. So these are all the significant points that we should remember. Keep our mind open. Current affairs, GK. Practicing these two topics and attempting the questions from these two topics will make us beat a lot of competitions. And we need a consistent practice. So இப்போ இருந்து 1 year இருக்குங்கிறத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. 1 year இருக்கு பார்த்துக்கலாங்கிற மைண்ட்செட்டுக்கு வந்தீங்கன்னா it will be difficult. பார்த்துக்கலாம் தான், நான் ஒத்துக்கிறேன். Okay, but at the end we have to put so much efforts. Okay, we need to lose our sleep, we will face fatigue. இது எல்லாத்தையும் நம்ம லாஸ்ட் மினிட்ல உட்காந்து படிச்சா இவ்வளவு ஃபேஸ் பண்ணணும். அதுக்கு இப்போ இருந்தே பண்ணிட்டோம்னா கொஞ்சம் கம்ஃபர்டபுளா நம்ம இருக்கலாம், லாஸ்ட் டைம்ல ப்ரெஷர் இருக்காது, இதெல்லாம் நம்ம யோசிக்கணும். ஓகே, ஸோ கன்சிஸ்டன்ட் ப்ராக்டிஸ் ஃப்ரம் நவ் ஃபார் ஆல் த செக்ஷன்ஸ். தென் ஸ்டாட்டிக் ஜிகேக்கு என்ன பண்றது, ரிலேட்டிங் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் வித் த ஹிஸ்டரி வில் மேக் அஸ் ரெடி ஃபார் த ஸ்டாட்டிக் ஜிகே இன் த ஜிகே செக்ஷன். ஓகே, school extracurricular activities CLAT or manage பண்றது. And if you find any difficulty in doing this, please reach me personally, because ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு மாதிரி இருக்கும். ஓகே, ஒரு சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கோங்க. So there are ICSE students, IGCSE students, CBSE students, matriculation students. 4 பேருமே இருக்கீங்க. ஓகே, இதுல சிபிஎஸ்இ மெட்ரிகுலேஷன் கூட கிட்டத்தட்ட ஒரே டைம் பீரியட்ல எக்ஸாம் நடக்குது, போர்டு எக்ஸாம்ஸ். பட் ஐசிசிஎஸ்சிக்கும் ஐஜிசிஎஸ்சிக்கும் கிட்டத்தட்ட அக்டோபர் நவம்பர்ல எக்ஸாம், டிசம்பர்ல கிளாட். புரியுதுங்களா? ஸோ யூ நீட் டு பர்சனலி கெட் இன் கான்டாக்ட் வித் மீ ஸோ தட் வி கேன் ப்ரிப்பேர் சம் ஸ்டடி பிளான். இப்பவே தேவையில்லை, பட் நியர் டு யுவர் எக்ஸாம், இந்த ஜூன் ஜூலைல ஆரம்பிப்போம் இல்லையா, இந்த இம்பார்ட்டன்ட் டைம், த லாஸ்ட் 3 to 4 months. ஓகே, அந்த டைம்ல we can sit together and plan a strategy. இல்ல சார், எனக்கு இப்பயே வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் 12th போறதுனால எனக்கு வந்து 6 o'clock வரைக்கும் ஸ்கூல் வைக்கிறாங்க, 8 o'clock வரைக்கும் ஸ்கூல் வைக்கிறாங்க, அப்ப என்ன பண்றது? So when you have such concerns, okay, don't wait for someone and come to. எனக்கு வந்து 30 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்கீங்கன்னா ஓகே, இந்த மாதிரி கன்சர்ன் இருந்துச்சுன்னா நீங்க தான் சொல்லணும். நான் பொதுவா இந்த மாதிரி கேட்பேன், சொல்லுங்கன்னு சொல்லிட்டு. பட் அகைன் ஐ எம் டெல்லிங் யூ, ஐ எம் நாட் ஆஸ்கிங் யூ டு டெல் இட் ரைட் நவ். கூட்டத்திலே சொல்லுங்க, நான் சொல்லல. பர்சனலி யூ டெல் மீ, ஓகே, வாட் இஸ் த சேலஞ்ச் யூ ஆர் ஃபேசிங்?
Okay, aduketa mari we can put a study plan, we can put a schedule, and you can start working on it. Adu ஒரு 2-3 weeks try பண்ணுங்க. In case if it doesn't work suit you, then we can revise it. Okay, but there is always a solution for certain such problems. Okay, இந்த மாதிரி சேலஞ்ச் ஃபேஸ் பண்ணீங்கன்னா we can find a solution. அவ்வளவுதான். என்னால மேனேஜ் பண்ண முடியல, எனக்கு ப்ரெஷரா இருக்கு, ஐயோ டிப்ரெஷனா இருக்கு, செத்துரு. அவ்வளவுதான். அதெல்லாம் நமக்கு இல்லவே இல்லை, இருக்கவே இருக்காது இந்த ஏஜ்ல உங்களுக்கு. சரியா? ஓகே ஃபைன், இட் ஹேப்பன்ஸ், தட்ஸ் இட். ஓகே, வாட் டு யூ திங்க் ஆல் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன் திஸ் ஏஜ் கோ ஹேப்பனிங்? 11th 12th படிக்கிற எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்குமே இது இருக்கு. பிகாஸ் the trend has, the curve has again, turned down toward entrance exams. Any top institutes, they want to crack entrance exams. 11th 12th படிக்கிறது மட்டும் இப்போ பத்தாது. ஸோ ஆல்மோஸ்ட் எவ்ரிபடி ஓகே தே ஆர் ஃபோக்கஸிங் ஆன் சம்திங் எல்ஸ் டுடே. இப்போ எல்லாருக்கும் இருக்கிறது தான். ஆனா என்ன, நம்ம கொஞ்சம் கஷ்டமான எக்ஸாமுக்கு ரெடி ஆகும். பிகாஸ் மற்றவங்களுக்கு ஒரு சில புக்ஸ் எல்லாம் இருக்கு, இந்த புக்ஸ் இருக்கிறது தான் வருங்கிறது தெரியும். நமக்கு அந்த ப்ரிவிலேஜ் இல்லை. We don't have the privilege of knowing from where the questions would come. Okay, that's the thing. So we're already preparing for something which is very challenging and difficult. Okay, so நம்மளே நெகட்டிவா நிறைய விஷயத்தை யோசிச்சு we need not end up in that. Okay, so earlier if you are facing some challenge, okay, please reach out to me. We can sit together, discuss and plan something out. Okay, ஸோ அதுவும் நான் இப்பயே உங்களுக்கு ஏர்லியாகவே சொல்லிடுறேன். சரிங்களா? ஸோ ஃபீல் ஃப்ரீ டு reach out to me, right? So all these things are very significant. மேபி நான் போன பேட்சுக்கெலாம் இந்த மாதிரி நம்ம டிஸ்கஸ் டீட்டெயில்டாக 1 year முன்னாடிக்கெலாம் நம்ம பண்ணல. ஸோ நான் உங்களுக்கு இப்பயே சொல்லணும்னு நினைச்சேன். ஸோ ஐம் டெல்லிங் யூ எவ்ரிதிங். ஓகே, because as I told you, the curve is keep on the fluctuating. Okay, the 2023 batch was different. 22 actually, or 23 in super சொல்லலாம் அத. Okay, so that was different. மேல தான் எக்ஸாம் நடந்துச்சு. Okay, so we had only Saturday Sunday classes till board exams. After board exams only we had continuous classes. Then CLAT pilot happened. அப்புறம் டிசம்பருக்கு மாத்துனாங்க. ஓகே, டிசம்பர் மாத்தினப்போ தான் டக்குன்னு என்ன பண்றது, சரி டிஸ்ட்ராக்ஷன் ஆகக்கூடாது ஸ்டூடெண்ட்ஸு அப்படின்னு சொல்லிட்டு we came up with weekday classes. So ஜூலைல இருந்து we had 5 days per week. Okay, then for previous batch we started from June mid itself. இன்னும் கொஞ்சம் earlier June midல இருந்து 5 days per week classes for the previous last batch. Okay, so for me also it was a learning because the pattern has changed. எக்ஸாம் சேஞ்ச் பண்ணாங்க, அப்புறம் பேட்டர்ன் சேஞ்ச் பண்ணியிருக்காங்க. உங்களுக்கு என்ன நடக்க போகுதுன்னு எனக்கு தெரியாது. Okay, so whatever it is, let's face it together. That's it. So for me also it is a learning only. Okay, so because I'm trying to do the maximum, okay, for you to utilize the time whatever is there. ப்ரீவியஸ் பேட்ச்க்கு அப்படி தான். இப்போ பேட்டர்ன் டக்குன்னு 150 120 மாறிச்சுன்னு உடனே நான் ஃப்ரம் தட் மூமெண்ட் ஐ ஸ்டார்டட் டெல்லிங் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டு ஃபோக்கஸ் ஆன் மேத். ஓகே, பட் அது அவங்க ரியலைஸ் பண்றதுக்கு it took so much of time. I was keep on telling them. Then only students started to think, yes sir, the point இவ்ளோ சொல்றாரு. Okay, fine. Then they understood by comparing. அது வரைக்கும் க்ளோஸா வந்து அந்த ஃப்ரெண்ட்ஸோட மார்க்ஸ் டிஸ்கஸ் பண்றதுலாம் அப்போ நடக்கல. அந்த லாஸ்ட் 3 to 4 monthsல தான் எதுவும் நடந்துச்சு. ஹோம் மார்க் எவ்வளோ. அப்போ மேத்ஸ்ல எல்லாம் யாராவது செக் பண்ணாங்க, ஜிகே கரண்ட் செக் பண்ணாங்கன்னா உங்க ஸ்கோர் அதிகமா இருக்கு, இவங்க ஸ்கோர் கம்மியா இருக்கு. பிகாஸ் அவங்க அதை அட்மைர் பண்ணல. Okay, so then they try to understand that, okay, this is why sir is telling math is important, current affairs is important. Okay, so the late realization. So அந்த வந்து உங்களுக்கு நடக்கக்கூடாதுன்னா I am making this clear now itself. Okay, so from now on consistently if we practice, then it is a sure shot for us to crack into any one of the top national law schools. Okay, fine. Let's come to the last part. Any doubts from your end? We have like 5 minutes. Yeah. So any doubts from your end? People online can drop it in the chat. உங்களுக்கு doubts இருக்கா?
No doubts? எதுவுமே இல்லையா? இப்போ ஆன்லைன்? No doubts. Okay. So similar to today, we'll be having, monthly ones or 2 months once we'll have these kind of strategy discussions for entire 2 hours or in between. சில கிளாஸ்ல வந்து ஒரு ஃபர்ஸ்ட் half an hour or something we'll discuss about some strategies and then we'll have the class. Okay, அந்த மாதிரி பண்ணுவோம். And as I told you, we'll have another session after the scores are out, after the first round of counseling, நமக்கு ஒரு கிளியரா இந்த மார்க்ஸ்லாம் கட் ஆஃப் வந்துச்சுன்னு சொல்லி ஒரு ஐடியா கிடைக்கும். Once I get the clear idea, again we can discuss about all the cut offs so that we can have something as a target. ஏன்னா அந்த 120க்கு சேஞ்ச் ஆனதுக்கு அப்புறம் வர முதல் எக்ஸாம் இது. So let's understand how things have changed because of this. ஸோ அப்போ கட் ஆஃப்ல எப்படி மாறி இருக்கு, இல்லை இப்பயும் அதே மாதிரி தான் இருக்கா, லாஸ்டா என்னென்ன எப்படி இருந்துச்சோ கட் ஆஃப்ஸ் அதே பர்சன்டேஜ் ஆஃப் கட் ஆஃப்ஸ் தான் இப்பயும் ரிமைன் ஆகுதான்னு சொல்லிட்டு வில் கெட் சம் ஐடியா. I'll come back with those data. Let's discuss again in detail with that. Okay. When will the mocks start? See, mocks, I think it will start from January. அது ஒருவேளை ஜான்வரியில் ஸ்டார்ட் பண்ணலனாலுமே ப்ரீவியஸ் மார்க்ஸ் எல்லாம் இருக்கு, ப்ராக்டிஸ் மார்க்ஸ், அதெல்லாம் நான் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன், நீங்கள் எடுக்க ஆரம்பிச்சிருங்க. ஸோ நான் இன்ஃபார்ம் பண்ணுறேன். நீங்கள் எல்லாருமே சண்டேஸில் ப்ளீஸ் ட்ரை டு கம் இன் டைரக்ட் அண்ட் ரைட் த மார்க் டெஸ்ட். இதெல்லாம் ஹார்ட் காப்பியாக மட்டும்தான் இருக்கு. ப்ராக்டிஸ் மார்க்ஸ்லாம் ஆல்ரெடி இருக்கிற மார்க்ஸ் வந்து ஹார்ட் காப்பீஸாக மட்டும்தான் இருக்கு. ஸோ ப்ளீஸ் ட்ரை டு கம் இன் டைரக்ட் அண்ட் டேக் இட். ஓகே. How very good. Shruti is asking how much time should we spend in a day for studying CLAT? See, at this time நான் முன்னாடியே சொன்னதுதான், மினிமம் 1 passage சால்வ் பண்றதுக்கு 10 minutes ஆகும். ஓகே, ஸோ மினிமம் 10 minutes per day. ஓகே, மினிமம் 10 minutes. இல்ல ஒவ்வொரு செக்ஷன்ல இருந்து ஒவ்வொரு பேசேஜ் நான் ஒரு நாள்ல சால்வ் பண்றேன், ஒரு 1 hour ஆகும். ஓகே, இது இல்லாம டிஃபால்ட்டா நியூஸ் பேப்பர் ரீட் பண்றீங்க, கரண்ட் அஃபேர்ஸ் படிக்கிறீங்கன்னா 2 hours. So 2 to 3 hours is the time that you will you have to ideally spend in a day for CLAT preparation. 2 to 3 hours. அது கண்டினியூஸா இருக்கணுங்கிற அவசியம் கிடையாது. நீங்க பிரேக் பண்ணிக்கலாம். காலையில ஒரு 1.5 hours, ஈவினிங் 1.5 hours, காலையில 1 hour, ஈவினிங்ல 1 hour, நைட் 1 hour, நீங்க பிரிச்சு கூட எடுத்துக்கலாம். ஓகே, டன். Anything else? Can we wind up then? Yes. Okay, people, fine. Then thank you. If there is any doubt also, you can please reach me out. Okay. Thank you. Bye.